सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसङ्ग्रहैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। Namaskar to all of you again. This world is sustained by many shastras. Bhagavan incarnates and directs us to behave the way he wants to. And he has also blessed us with the time immemorial shastras. They are known as Shruti, as they have been passed down only by listening. Shravanam is listening. Vedas were never recorded in the form of a book. They were only taught by an acharya and religiously repeated by a disciple. As it descended only through the mode of Shravanam, it was known as Shruti. Many rishis and our Purvacharyas collectively authored Smritis. Smriti is remembering and recollecting. So remembering the Shrutis, Smritis were born. One of the most important Smriti is Bhagavad Gita of Gita chanting. The two epics of Bharatdesham is Sri Ramayana and Sri Mahabharata. Mahabharatam talks about Krishna and Ramayana talks about Rama. Even though Bhagavan incarnated in many forms, we revere, we enjoy the 10 most important forms known as Dashavatara. Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Balarama, Krishna and lastly Kalki. Out of these 10 incarnations, we can call Ramavatara and Krishnavatara to be complete in all aspects. If you take Varaha, Narasimha, Matsya or Kurma, the incarnation was meant for a particular objective on a particular mission. And once it was over, Bhagavan returned. He never lived long. Whereas Rama lived for 11,000 years and Krishna lived for more than 100 years. They got married. They had children. They also experienced pain and pleasure. So they were almost like us. So we can relate better with Rama and Krishna than any other avatars. Not only in the human form, but also in the way of life, we can relate to them better. Even between comparing Krishna and Rama, Krishna is closer to us. The reason being, this was the only avatara which gave us the directive to lead a peaceful life. And that set of directions by Krishna is known as Bhagavad Gita. Geetam is a song. Bhagavad Gita is a song by Krishna. Krishna is a Sangeeta Priya. You know, he played the flute. And he also gave us this Bhagavad Gita, which is an elixir by itself and as well as a medicine. Any medicine is not elixir, and elixir is not medicine. Whereas Gita serves both the purposes. It's a medicine to get released from this samsara. It is an elixir so that you can enjoy it. Every shloka, every song is so sweet. Whether you are able to practice it or not, it is even enough if you enjoy the esoteric meanings of that shloka.
Krishna had a lot in store to deliver to us. He started from the second chapter and concluded in the 18th chapter. In all these chapters, he dealt with Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, and lastly Sharanagati. These are all means for liberation. Karma Yoga is a discipline of action. Jnana Yoga is a discipline of knowledge. Bhakti Yoga is a discipline of devotion. Above all, Prapatti is wholehearted surrender. Sharanagati or Prapatti or Vyasa, in whichever word you call it, it is absolute unconditional surrender. Krishna has spoken about all these disciplines. Now we have one for our discussion today, Karma Yoga. The topic for our discussion today is the choices available in Karma Yoga. When I gave this title, there were many questions. People thought, even today we think, that Karma Yoga is one we need to follow. It's true. Karma Yoga is a path. It is a discipline we need to necessarily follow. But Krishna did not stop there. He has given a list of 13 options. You can choose one of them and follow. Whatever you are able to, you can choose either one or two or three. Even one is enough. We are going to deal with all the 13. Whichever attracts you, whichever is interesting to you, you can choose and start practicing. They are not too difficult to put to practice. They are simple. Of course, some are difficult, but many are not difficult. So we are here to listen to that, go through the shlokas of the 4th chapter, and then come to a conclusion, put it to practice. That's more important. You have been visiting these lectures, attending, listening, but it should not wither away so. You must listen, go back and reflect, and try to practice something at least. Let us first get introduced to Karma Yoga and the concept of Krishna beginning from the 2nd chapter. Choices in Karma Yoga. Karma Yoga is prescribed by Sri Krishna in Gita as a must for all, even for a Sharanagata, even for a Bhakti Yoga Nitya. Karma Yoga is indispensable. It's a must. We cannot think that we are in a higher platform. We have raised ourselves above Karma Yoga, so we need not perform any more Karma. That is a wrong notion. Everyone has to perform Karma Yoga. This is what Krishna has spelled out in Gita. Let us practice it. What is Karma Yoga? Swadharma, Jnana, Vairagya, Sadhya Bhaktiyeka Gocharaha, Narayanaha Param Brahma, Gita Shastre Samiditaha. This is the gist of all the 700 shlokas. If you want, you can memorize it. Every time you recall the meaning of this shloka, you would have once gone through all the 700 shlokas. This shloka was authored by Yamunacharya, popularly revered as Swami Alavanda. Alavanda was a preceptor of Ramanuja. Unfortunately, Ramanuja could not directly meet Alavanda and take his preachings. It was only through Periyanambigal Ramanuja was able to listen to the preachings of Alavanda. Alavanda died. He passed away before Ramanuja could reach Sri Lanka. The glorious Alavanda had authored a work called THATH THWAM ASI. The beauty of this work is it gives the gist of the entire Gita in one shloka, and then he had written 3 shlokas. One shloka to explain the meaning of 6 chapters. The first 6 chapters are known as Prathama Shatka. One shloka gives the gist of Prathama Shatka. The second, from the 7th to the 12th chapter, is known as Madhyama Shatka. Shatka is a hexad. So it has 6 chapters. The second Shatka is Madhyama Shatka. Alavanda wrote another shloka to give the essence of the second Shatka. The third was Charama Shatka, the last Shatka, that is beginning from the 13th chapter to 18th chapter. I have now given you here the one shloka, the first shloka of Gita Sangraha, which gives the complete essence of Gita. Swadharma,
Jnana, Vairagya, Sathya Bhakti, Eka Gocharaha, Narayanaha Param Brahma, Gita Shastre Samiritaha. Narayana is well explained in Gita. Gita is a Shastra. Shastra, Shashanatu Shastra. Yadu Shasanam Pandagarado, the Shastra. Inada Chay, Inada Chayate. Appadinu Shasanam Pandradana Shastra. Do this, abstain from this. And that direction is known as Shastra. Gita also is a Shastra. Narayana is well explained in Gita Shastra as the human end, as the ultimate Purushartha, human end. Once we know that this is my human end, then we start searching for the means available to attain that end. Purushartha is the first we need to realize. Once we are clear about the Purushartha, then we start in search of the means to attain that Purushartha. If reaching Lakshmi temple is an end, then I start searching for the methods available. I can come by what? I can come by a car. I can come by any other mode of transport. These are all the means available. So the end should be known first. Then we start in search of the means. You have to practice the means, follow the means, travel in the path, reach the human end. So once you realize that Sriman Narayana is the human end, then we start searching for the means available. One is Karma Yoga, second is Jnana Yoga, third is Bhakti Yoga, and the last is Sharanagati. Gita talks about Bhakti Yoga. Let us be very specific on that. Gita never told that Sharanagati is a direct means for moksha. Gita talks only about Bhakti Yoga as means for moksha. Then why Krishna talks about Mamekam Sharanam Vraja, Ahamta Sarupabhebhyo Mokshayishyami Masuchaha. That is surrender to the lotus feet of Krishna. That is not for moksha. Now you have to note this very carefully. Bhakti Yoga is the means for liberation. But to travel in that path, I need to remove all the obstacles in that path. Those obstacles are my anadikala karma, my previous karma. In many births, I have accumulated karma. I need to remove all those karmas so that I am able to happily go forward, spiritually progress. To remove that karma, I have to perform karma yoga. So karma yoga is practiced to remove all the ill effects, all the papams and punyams which I have accumulated. Now, in case I am not able to perform those prayaschittams and remove my papam, I surrender to Krishna. So he is in lieu of that Sharanagati. He is in lieu of all the prayaschitta karma and he removes all my papams. Now that my papams are cleared, I can happily progress in Bhakti Yoga and reach moksha. So Krishna talks only about Bhakti Yoga in Gita. Narayana, Gita Shastre Samiritaha. Narayana is well explained in Gita. How to reach Narayana? Once you have fixed that the human end is attaining Narayana, then the means available are Swadharma, Jnana, Vairagya, Sathya Bhaktyeka Gocharaha Narayana. Bhaktyeka Gocharaha. Narayana is attained only by Bhakti. Bhaktyeka Gocharaha Narayana. How is Bhakti attained? Bhakti itself is a path. Why should I attain? I have seen in many places when people take me to different lecture halls. They want to take a free way. But there are many ways, many paths available which leads you to the freeway. Once you are in the highway freeway, that takes you directly to your place. But you need to reach to that highway. Similarly, Bhakti Yoga is the freeway which leads you to moksha. But to reach Bhakti Yoga, you need to take other paths. And they are Karma Yoga and Jnana Yoga. So Karma Jnana Yoga are ancillaries to Bhakti Yoga. By practicing Karma Yoga and Jnana Yoga, you reach Bhakti Yoga. Practicing Bhakti Yoga, then you reach Sriman Narayana. So these are the different steps in the ladder. They are progressive steps. Let me dwell on that for a few more moments. We practice Karma and Jnana Yoga, and that leads first to Atma Sakshatkar. Now we are
slowly getting into the detail of it. The ultimate aim is Narayana, that is Paramatma Sakshatkar. To lead us to that, we need to practice Bhakti Yoga. To practice Bhakti Yoga, I need some other ways, I need some other means. They are Karma Jnana Yoga. By relentlessly, by continuously practicing Karma Jnana Yoga, I reach the first step, which is Atma Sakshatkara, self-realization. Unless I realize myself, I cannot realize Paramatma. The first step is self-realization and the last step is Paramatma realization. To have self-realization, Karma Jnana Yoga helps. To have Paramatma realization, Bhakti Yoga helps. So here is Karma Jnana Yoga which leads to self-realization. Once I realize myself, then I am aware of my essential nature. The essential nature of Jivatma is always dependence to Paramatma. We have already discussed that yesterday. The essential nature of Jivatma is, one, it is totally distinguishable from the body. This body is perishable, whereas Atma is eternal. This is one differentiation between the body and Atma. This is the first knowledge we need to acquire. And second, Paramatma Seshatva Paratantriya. This Jivatma is never independent. He is always totally dependent on Paramatma. He is dependent, so he is a Paratantra. You know these two words, Paratantra and Swatantra. Swatantra is well known. Swam, Tantram, Yasya, Saswatantra. Swam Tantram. I am more important to me than I am a Swatantra. He is more important to me than I am a Paratantra. If Para, Bhagavan, is more important to me than myself, then I am a Paratantra. Swam, if I myself are more important to me than Para, then I am a Swatantra. There is nothing to do with the 1947 independence here. Whether we are independent or not, we are always dependent on Paramatma forever. Independence is okay in this world, but not in the spiritual world. So we are all dependent on Paramatma and we are subservient to Paramatma. Once I realize that essential nature, then I am forced to practice Bhakti. I am drawn into Bhakti. The practice of Bhakti Yoga leads to Narayana, the human end. So I think the ladder is clear now. Practice of Karma and Jnana Yoga, Atma realization, self-realization, then the practice of Bhakti Yoga, lastly Paramatma realization. Now this is what Krishna talks about from the second to the fourth chapter. So what is Karma Yoga? Swadharma, Jnana, Vairagya, Sadhya Bhakti. Bhakti is accomplished by Swadharma. Here Alavandar means Swadharma is Karma Yoga. Jnana is Jnana. Vairagya is detachment. When you perform Karma Yoga, you should not be attached to any material pleasures. We have to be detached with everything. So Vairagya, along with Vairagya practice Karma Yoga, and with the knowledge of Atman practice Karma Yoga, that leads to Atma Sakshatkara. Once you are self-realized, then you will start practicing Bhakti Yoga, that leads you to Moksha. So this is the ladder specified by Krishna. The essence of Gita is practice of one's prescribed Karma Yoga with detachment. One's prescribed Karma Yoga. Kindly note those words. The reason being, the Karma Yoga for a Brahmana, for a Kshatriya, and so on, they differ. They are not the same. Krishna is quite clear over that issue. I am not going to talk about a controversial subject here. Whatever is said in Gita, I will spell out. Whether I like it or not, or you like it or not, Krishna likes it. So I need to tell that to you. And after that, it is for you to think about it and follow the same as much as possible. So the essence of Gita is practice of one's prescribed Karma Yoga. So I am a Brahmana, I am a Kshatriya, I am a Vaishya, then I have a specific prescription. This is my Karma Yoga. I need to perform this set of practices. So Karma Yoga with detachment. Whatever you perform as Karma Yoga, as prescribed, you need to have three detachments. They are known as Kartrutva Buddhi Tyaga, Mamata Tyaga, Phala Tyaga. Kindly note these three.
Now whatever I am going to talk today is a bit difficult to comprehend. So you need to be totally attentive. இங்க கதையே இல்லை. இன்னைக்கு ஆழ்வார் இடத்துல நிறைய கதை பார்க்கணும். ஆனா இங்க கதையெல்லாம் கிடையாது. அதனால எது சொல்றதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் கேட்டுக்கணும். I have a complaint on myself. Many have complained that கஷ்டமானதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு, கஷ்டமானதெல்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னு. I have no other go. என்னைக்கா இருந்தாலும் இது தெரிஞ்சுதான் ஆகணும். ரொம்ப சுலபமா மோட்சத்துக்கு போட முடியாது. கஷ்டப்பட்டாதான் போட முடியும். அதனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். மோரோவர் இங்க இருக்கிற யுவர் ஆல் வெல் எஜுகேட்டட். கொஞ்சம் புத்தியை இந்த பக்கம் வரவழைக்கணும். The day first I went to a mathematics class or a physics class, I never understood. Maybe even on the last day I didn't understand. But still we are all there, PhD வரைக்கும் பண்ணிருக்கோம், வேலை பார்த்துட்டோம். அதனால இதுல நம்ம புத்தி பழகலை. The more you spend time in this, you will be able to understand. So Krishna says that detachment are of three. One, kartrutva buddhi tyaga, to abandon the thought, to abstain from thinking that I am the doer, that I am the performer. I perform, but I should think that I am not the performer. This is kartrutva buddhi tyaga. Kartrutva, the action, the performance. Kartrutva buddhi, the thought of performance. Tyaga, to abandon it, to leave it, to renounce it. So I need to renounce my performance or the thought that I am the performer. Please be very clear. I have to perform necessarily. Krishna never tells you to renounce performance itself. I need to perform, but don't think that you are the performer. The reason being, there are always 5 people who contribute on any accomplishment. If I have to come here, then there are 5 people who are there. They have to cooperate. 1 is Paramatma, of course. 2, Jivatma. 3rd, my body. 4th, Pranavayu. 5th, all my sensual organs. If all the 5 do not cooperate, I cannot accomplish anything. Whereas, I always claim credit for 100%. I am only 1/5 of it. Atma is me, and I have contributed only 20% out of the 100%. I am eligible for a 20% credit. Certainly not for a 100% credit. But human tendency is not so. It always claims credit for anything that has happened right. But anything that goes wrong, even that 20 is never taken by me. If it's right, 100 is mine. If it is wrong, even 0 I am not willing to accept. I come here at 7 p.m. daily. Suppose I am delayed. On a particular day, I went far away. I couldn't return on time. I am here at 7:30. You will question me. Why are you delayed today? I will give a reply. Paravadi ஒழுங்கா இருக்கிறே, என்ன ஓட்டிங் வந்தவர் ஒழுங்கா ஓட்டிங் வரல, ஒரே மழை, இன்க்ளிமெண்ட் வெதர், யாரோ என்கிட்ட கதை பேசி முடிஞ்சா என்னால் வர முடியல. I will find umpteen reason possible to tell you. அதே இப்ப 4 நாள் 7 மணிக்கு வந்துட்டேன்னா, நாளைக்கு 7 மணிக்கு வந்து நீங்க என்கிட்ட கேட்கணும், how did you come at 7 sharply every day? What should I reply? My reply should be, my driver brought me here on time. There was no obstacles on the way. Nobody disturbed me on the way. இதான நான் பதில் சொல்லணும். சொல்ல மாட்டேன். நான் எப்பவுமே ப்ராமிஸ். This is what I reply. இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் நீங்க பார்க்கணும். எங்க தப்பா போச்சுனாலும் ரீசன்ஸ் தேடுறேன். ஆனா எப்ப கரெக்டா பண்ணாலும் நான் சொல்றேன். இந்த கர்த்திருவ தப்பான புத்தியை விட்டுடும். So kartrutva buddhi tyaga is I am not alone. I am not the sole performer. There are 5 people who contribute. More importantly, Bhagavan who does everything. It's not the case of these 5 people. It is He who does it. For His grace, He accepts others too in the end. There is no need for Him to accept anybody else. But still He does it and at least gives some credit to us. For that, we must not take all the credit. So, kartrutva buddhi tyaga. Whenever you perform, think that I am not the performer. I am only a tool in the hand of the supreme performer. The supreme performer is Narayana. I am only a tool in his hand. And this was very much spelled out by Krishna himself. He says, Nimittamatram bhava samvyasachin tasmadu yudhyasva yasholabhasva. In the 11th chapter, when Arjuna had Vishwarupa Darshana, he pleads to Krishna, O Bhavan, Ugra Rupaha, O Bhagavan, who are you? You are so ferocious. You are so furious. Who are you? Bhagavan replies, Aham Kalosmi. I am the Kala. I have come to ring the death knell of all these people. Aham Kalosmi. Then Arjuna asks, who am I? You are Kala.
Who am I? Krishna gave the reply that Nimitta Matram Bhava Samvyasajitam. As I hold a chakra, as I hold a shankha, I hold you. These instruments cannot perform on their own. They perform on my free will. Arjuna, you also be a tool in my hand. You perform as I wish you to perform. So we are all tools. We are all instruments in the hands of Krishna. So this thought, this meditation, this reflection is very, very important. So akartrutva anusandhana, or in other words, kartrutva buddhi tyaga. Akartrutva anusandhana is meditating that I am not the performer. There is a second detachment required. Kartrutva buddhi tyaga, mamata tyaga. Mamata, thinking that this karma belongs to me. This is my karma. And I perform this action for this low human end. There are 4 human ends. Dharma, Artha, Kama and Moksha. The best human end is Moksha. Instead, I do many things for a low human end. Say Artha, or Kama, or even Dharma for that matter. If I do, then that's for a low human end. Krishna says, don't ever do that. Don't think that this karma belongs to me. This karma is prescribed by Krishna. I do. I am no more attached in any way with this karma. This is mamata tyaga. Third is phala tyaga. Just renouncing all the fruits, renouncing all the human ends except sakshatkara. You need to hold on to sakshatkara. Except that, don't ever request him for a good married life. Don't request him for child. Don't request him for wealth. Don't request him for health. If I say that, tomorrow I may not get many here. Yes, I run that risk. But yet, I told you whatever is said there, I need to convey the same to you. They were examples already. It's not that Bhagavan never grants us any of this. He is wanting to grant. He is a wish granting creature. There is no doubt in that. Kamadhenu, Karpaga Vruksham, Solamuli. Karpaga Vruksham, Yadakatal. Karpaga Vrukshame, Yambutuvan on the Varman. Utavara Vevara. And Bhagavan put you. Yatapwaikatal Gurupur. Ni Yambutuana Romba Sandoshmo. Karpaga Vruksham Varada, Kamadhenu Varada. Kamadhenu Pui, Vishwamitrakum, Vasitakum, Puprapai, Yodu, Sandayachin, Terimundu. Bhagavan the Katamade. You just request him. He is all the more willing to come to us. Nagata, where are the Anagata Katapotal Guru? Our Kyotuta, Romba Trutiave, Verma. So he is much more than Kamadhenu and Karpaka Vriksha. Then why do our Purvacharyas preach that don't ever request anything from him? The reason is, I do not know what is good to me or what is bad to me. Let me leave the decision to him. That is the reason we don't go and request anything to him. Bhaktanattu mukhyamana rakshanam. Yengitta yadin keka kudadu Perumal solrar. Bhaktir attavidha kyesha yasmin mlechepi vartate sacha pujyaha yathakyaham. Out of these 8 different methods of bhakti, if it is found in any person, let it be of any caste, any creed, any community, he should be equated to me and you must perform puja to them. Out of those 8 identities of bhakti, Krishna says, Yachamam Nopa Jivati, the one who never requests, pleads anything from me. He is happy with me. He never wants anything from me. He never wishes anything from me. Then how do we get? Should we not lead a peaceful life? Should we not have a wealthy life? Yes, you need to. That wealth must be put to use in the right way. Yadime nama ulla eduthude irukudadu. Kodukavum kudukanum. We must not to share than to just accumulate. Namu moochu vidnom. Moochu ulla edukkarum. We inhale. Once you inhale, ஒருத்தருக்கு வந்து குடுக்குற பழக்கமே இல்லை. எதை எடுத்துட்டாலும் அவர் கொடுக்கவே மாட்டார். அதனால மூச்சு இழுத்துட்டே இருக்காரு அவர் விடுறதுக்கே பிடிக்கல. என்ன ஆகும்? பிராணனை விட வேண்டியதான். இதை விடத்துக்கு பிடிக்கலன்னா பிராணம் தான் போகும். So whatever you get, whatever you receive, you must also have the practice to share it with others. And it is more so because if I am abundantly blessed by Bhagavan, naturally he attaches a responsibility to me when compared with others. Then I have the responsibility of sharing with others. So selfless service is very important. When you serve, think that you have been given to serve. So you need wealth, you need health. So Perumal sevika varanana kuda health illada sevika vara mudiyuma. Divideshangalukku ponana kuda udambu nannalada poga mudiyuma. Then why don't you go? I go and request that from Bhagavan. Yes, he will give you, but you need not ask that from him.
Instead, you go and do your duty. Leave the decision to him. If I go and request him, how much can I ask him? I beg. Why don't you give me 1,000, 10,000, million, billion, trillion? Do we know to write the zeros properly there? If you need to write a billion or a trillion, if you write the zeros in series, I cannot at the look of it tell whether it is a billion or a trillion. How do we count? 0, 10, 100, 1,000, 10,000. Without this count, nobody can just say at the look of it that this is a trillion or a billion. This is our finite knowledge. This is our very limited knowledge. Instead, leave the decision to him. Whether it is trillions or billions, he knows better. So let him grant whatever he wants to us. இது கூட சொல்ல வேண்டாம். எனக்கு என்னது நல்லதோ அதை செய். நமக்கு நல்லது பண்ண நமக்கு தெரியாதா? ஒரு இடத்துல போயிருக்கோ எனக்கு எது நல்லதோ அதை செய்யும் கூட கேட்க வேண்டியது இல்லை. I'll give you an example. ஒரு நாள் நெல்லு குத்த போறாங்க. யாரோ தர ஒரு உரலை வச்சா நெல்லை போட்டா நெல்லை குத்துறதுக்கு வளர்க்க வச்சாச்சு. நான் நெல்லு குத்தினேன். 1 மணி நேரம் நெல்லு குத்தினா 1 படி நெல்லை குத்தியாச்சு. குத்திக்கிறதுக்குள்ளே என் உடம்பு முழுக்க வேர்த்து போடுது. I sweat. By the time it is ground, I sweat. ஒருத்தர் கேட்டார், did you perform this action so that you sweat? இல்ல, நான் நெல்லு குத்தினது ஒண்ணு எனக்கு வேர்வை வர்றதுக்காக நான் நெல்லு குத்தினேன். நெல்லை குத்தினேன், வேர்வை வந்தது. அதை போல I just perform bhakti for the sake of performing. I'll be blessed with all other pleasures. I'll be blessed with wealth, health and what not. அதே வெறுமைக்கான வேர்வை வர்றதுக்காக நான் ஒரு 10 மைல் ஓடிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவேன். நெல்லு குத்தினதாகுமா? அதாவது நெல்லு குத்தினா வேர்வை வருமே தவிர வேர்வை வர்றதுக்காக எதை பண்ணதுக்காக நெல்லு குத்தா. அது போல you perform bhakti, you will be blessed with everything else. But you practice anything for everything else, that won't be bhakti. அதனால we need to perform bhakti for the sake of performing and not expecting anything in return from Bhagavan. This is phala tyaga. So kartrutva buddhi tyaga, mamata tyaga, phala tyaga. These 3 are the strings attached to performance of karma yoga. In the shlokathile, so practice of one's prescribed karma yoga with detachment, realizing the Atman's essential nature. Why do I want to practice karma yoga? If I am of the idea that the Deha and Atma are one and the same and they are not different, I would never come to practice karma yoga. In the Dehame Atma Nurmuta, then human end would be Artha and Kama only. It will never go to Dharma and Moksha. So if I have to achieve the ultimate human end, then there must be a fundamental realization. That realization is Deha, Atma, Viveka. The rational thinking that leads to Deha and Atma are different. Once I understand, then I am willing to practice Karma Yoga. But for this Deha, Atma, Viveka, Jnana, nobody would become a Karma Yogi. Because all my karma would be only focused on bodily pleasures. If body nanna irundha podum nenichuta, enadhukku karma yogam, edhukku jnana yogam, edhukku bhakti yogam? Atmanu ottunda thane karma yogame patradhukaga varanum. So the fundamental realization, awakening required is Atma Jnana. Atma Deha Viveka Jnana. That the power of reasoning leads you to this detachment, realizing the Atman's essential nature that leads to bhakti. Narayana, the Supreme, is attained only through that bhakti. So the ladder is, as I explained to you just now, the first step is realize that Atma is different from the body and eternal. It is subservient and dependent on Paramatma. It is not independent. It cannot serve on its own. It serves Bhagavan and not himself. Secondly, with this, practice one's prescribed Varna, Ashrama, Dharma along with 3 detachments. I need to practice my Varna, Ashrama, Dharma. Those 3 are Kartrutva Buddhi Tyaga, Mamata Tyaga, and lastly, Phala Tyaga. Then the third step is, we reach Atma Sakshatkara, complete realization on and vision of our Atma, me the Atma. The word me or I will denote Atma. I am the Jivatma. Yen Jivatma nu sollave solladu. Yen, mine, my, appadin vandutale, it is other than the Jivatma. Whenever I call Aham, it is Jivatma. Whenever I say Mama, Mama is mine. Mine is not Jivatma. It is totally different from Jivatma.
This body is different, this tape recorder is different, all my belongings, be it humans or animals or insentient beings, they are all different from the Jivatma. So the third step is, we reach Atma Sakshatkara, which is complete realization of Jivatma and vision of the same. Then the fourth step is, once I have realized Jivatma, then don't you think that I have one knowledge, that I am totally subservient to Paramatma, I am dependent on Paramatma. Then what would be my next step? To attain Paramatma. So to attain Paramatma, what is the means available? Bhakti Yoga. I have already done Karma and Jnana Yoga, through which I have attained Atma Sakshatkara. Now I am led to Bhakti Yoga, which will finally make me reach Paramatma Sakshatkara. So the next step is, then practice Bhakti Yoga without giving up Karma Yoga. This is one important point you need to note. சாதாரணமா ஏறி வந்த ஏணியை எட்டி உதைக்கிறதுன்னு கேட்டுக்கிட்டீங்களா? நான் 4வது படிச்சேன், 5வது படிச்சேன், 10வது வந்துட்டேன். யாருக்குமே வந்து நம்ம 4வது தாண்டி தானே வந்தோம், அதுக்கு நன்றியோடு இருக்கணும். அதனால வாரத்துக்கு ஒரு தடவான 4ஆம் கிளாஸ் வரை உட்கார்ந்து இதை யாருமே சொல்றதில்லை. Once you are into the 10th standard, all the 12th standard, we never revisit. We don't go to 4th or 6th standard. Whereas here the case is different. Even though you are now practicing Bhakti Yoga, you cannot get away from Karma Yoga. I'll tell you the reason why. You need to continue with Karma Yoga and also with Bhakti Yoga. So that's the next. When all our prarabdha karmas are destroyed, may take many births even, we attain moksha. Now is the time we need to know, when do we attain moksha? I start practicing Bhakti Yoga, it may carry on for many births. It may not be accomplished in that birth. It may take many more births. Why does it take? The reason is, we have two categories, two divisions of papams. When I say papam, it is papam and punyam. Both are termed as karma. My karma is action, the results of my action, papam and punyam. I do something. If it is as per the spiritual text, Veda, then it gives me punyam. If it is against the spiritual text, then I have to account for a papam. The text says that do this. If I do, it is punyam. If I don't, it is papam. The text says that don't do this. If I do, it is papam. If I abstain, it is punyam. So it's a simple matrix of 4 cells. The Shastra says do not. Let me just play with the 4, and that is my papam and punyam. These papams and punyams have been accumulated by me, and they are categorized as sanchita karma and prarabdha karma. Whoever wants to, you can note down. One division is sanchita karma, the other is prarabdha karma. This prarabdha karma is those karmas for which I have started enjoying the fruits. Arabdha, that which is begun. Arabdha karma. The sanchita karma was a big bag. Bhagavan draws some karmas out of sanchita karma and makes me enjoy the benefit. Maybe it is pain or pleasure. It may be papa or punya. And that to complete those karmas, it may take many births. Again, after exhausting all the prarabdha karmas, I am not going to be liberated. Still sanchita karma is there. The bigger bag is still there, intact. So Bhagavan again draws a handful of karmas and makes me enjoy, and subjects me to pain and pleasure. That may go on for many births. Again, some birth or other have all these things be exhausted. Should they be exhausted or not? They should be. Say there are 100 papams. He took 5. I subject myself to pain and pleasure. That took 5 births. I came back to Bhagavan. He gave me another 5. Should it not be over at least 100 births? It should be. But there is a problem inside there. When I take a birth to exhaust these karmas, I don't remain idle. I do many other actions, and those actions again accumulate papam and punyam. So this is a never-ending cycle. The cycle goes on and on and on, right from our childhood. We know of a mathematical question. The question is, there is a 30 feet deep well. A frog is at that it's at the bottom of the well. The frog can climb 3 feet a day, but it will fall 2 feet a day. When will the frog be out of the well? This is one question. We can calculate. We will say, someone will say it is 1 feet per day.
So it is 30 days. Then we will be full. No, it is not 30 days. It will be 28 days. Because on the 28th day, the frog is out of the well. So we found the answer. Now I am going to change the question. Now the question is, the frog can climb for 3 feet a day, but it falls 4 feet a day. What will happen? The frog will never come out of the well. It will dig further down. It will only go down and down in the well. Similar is our case. We can never come out of this samsara because to exhaust this papam and punyam, we are again and again in the cycle of papam and punyam. When do we get out of this? Another the prarabdha karma mudinju mokshathukku poradhu, sanchita karma mudinju mokshathukku poradhu nadakave nadakadu. We can at best try to exhaust the prarabdha karma, the one set of prarabdha karma. We cannot go back to Bhagavan. Sanchita karma is still intact. So what do? When we approach Bhagavan with bhakti yoga, he immediately accepts aham tva sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. I remove all your papams. What will he remove? He first writes off the sanchita karma. That's very, very important. He will never write off the prarabdha karma. You need to complete prarabdha karma on your own. Whereas sanchita karma is written off. Have you heard about loans and one-time settlement? That's what we do. When we go to Bhagavan, we have already taken loans. Konjama kadan vaangirda vaanginavu kattapadanu. Naraya kadan vaangirda koduthavam kattapadanu. This is what we have to do. We don't know. Yara na oru 10 rupees mattum vaangirundena enna vadaipan. Naane 10 lakh rupees vaangiyachina naan dhaan avaru adikpore. Avaru dhaan enna bandu kattapadrunnu. So we go to Bhagavan and plead to him. Why don't you write off some? The principal portion or the accumulated interest, either of the two, they have to be written off. Now Bhagavan writes off sanchita karma. Then he tells us, go ahead, exhaust the prarabdha karma, and whenever that gets exhausted, come to me. That is the day you get liberated. So till such time, it may be time, days, months, years, births, we don't know how many. It may be many births even. At the last birth, it's not the last birth. The moment when you complete, exhaust your prarabdha karma, that is when you attain moksha. So that is the meaning of this shloka. The last step is, when all our prarabdha karmas are destroyed, it may take many births. That is the day we attain moksha. So I think it is clear, what is the role of karma yoga? Bhakti yoga leads to Paramatma sakshatkara. But to start bhakti yoga, I need to perform karma and jnana yoga. Without karma jnana yoga, I will not have self-realization. Atma sakshatkara even. So Atma sakshatkara is facilitated by karma jnana yoga. Paramatma sakshatkara is facilitated by bhakti yoga. Now Krishna revealed all this in the first 9 chapters. The questions of Arjuna, his lament, was the first chapter. From the 2nd to 3rd, 4th, 5th and 6th, all through the first Shatka, Prathama Shatka, Krishna dealt in detail about karma and jnana yoga. Then in the 7th, 8th and 9th chapters, he dealt about bhakti yoga. In the 10th chapter, he spoke about his belongings, his amass, his wealth. Then in the 11th chapter, he demonstrated his Vishwarupa. Then in the 12th chapter, he gave simpler means to his bhakta. This is the order of all the 12 chapters. Now we are in the first 4 chapters. Rather, not even the first chapter. Because first chapter belongs to Arjuna. Krishna started his preaching only in the 12th verse of the 2nd chapter. Natvevaham jatunasam natvanneme janathivaha nachaiva na bhavishyamaha sarve vayam atah param. We are going to take on from there. So now that we know what karma yoga is, it is very, very indispensable. Even jnana yogi has to practice karma yoga. A bhakti yogi has to practice karma yoga. Why all this? A sharanagata should also practice karma yoga. Why? The indispensable karma yoga. Krishna is the counsel for karma yoga, who preached that it is a must to all, even to a jnana yogi and bhakti yogi. I have said there, Krishna as a counsel, he is an agent for that matter. He always talks that you need to perform karma yoga necessarily. Why Arjuna did not want to perform karma yoga? Karma yoga is varnashrama specific. I just told you now. Whatever the varna I belong to, my karma yoga would differ. Now the varnashrama dharma, for a brahmana, varna dharma is study the Vedas and preach the Vedas.
reciting, chanting Vedas. That is his Varna Dharma. Varna Dharma for a Kshatriya is with his Bhuja Bala. He needs to protect the nation. That is his Varna Dharma. For a Vaishya, it is business. It is trade for a Vaishya. Krishi, Gorakshya, Vanijyam, Vaishyam Karma Vibhagashaha. Krishi, cultivation. Gorakshya, Pashu Samrakshanam, Vanijya, trade. These three are the specified occupation for a Vaishya. So that goes on like that. Brahmana, Kshatriya, whatever I belong to, my Karma Yoga differs. Now what would be the specific Varna Dharma for Arjuna to battle and protect his nation? Whereas he wants to shy away. He wants to run away. So of course Arjuna will start arguing that Karma Yoga is not a must. Unless he proves that Karma Yoga is not required at all, he can't run away from the battlefield. So his only private agenda to disprove Karma Yoga is to run away from the battlefield. So he always talks that Karma Yoga is not required. Whereas Krishna's only aim is to make Arjuna fight. For that, he will go to any extent and propagate Karma Yoga. Not that he did it only for that purpose. It was true. That is the reason he did it. Pandava Dutana Khanda Nadandarulli. As a messenger, he went on behalf of Pandavas. He spoke to the Kauravas and pleaded to grant at least 5 villages or 10 villages or even small hamlets. But Duryodhana flatly refused. Or Kadambara, Kandan Pandava Dutana Popara. Kanchipurathil Pakathile Thirupadaham Pandava Duta Perumal Veliya Sannidhi. உட்கார்ந்த திருக்கோலத்துல 25 அடி வசரத்துல இருக்கார். நின்ன திருக்கோலத்துல இல்லை, அமர்ந்த திருக்கோலத்துல 25 அடி வசரத்துல பெருமாள் அந்த இடத்துல எழுந்துள்ளிருக்கார். பெருமாள் கிளம்புறார். He went to Dharmaputra, requested him, why don't you suggest some means? What should I talk to Kauravas? Dharmaputra உடனே நான் என்ன சொல்ல போறேன், உனக்கு எது சரின்னு தோன்றதோ பேசியிருந்தார். Bhiman accepted, Arjuna accepted, Nakula accepted, Sahadeva he refused. என்கிட்ட எதுக்கு நீ வந்து கேட்கறப்போ நான் ஒரு வழி சொல்லட்டுமா? எங்களுக்கு சண்டையில ஆசை இல்லை, துரியோதனனுக்கு சண்டையில ஆசை இல்லை. இந்த சண்டை நடக்காது இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரே வழி சொல்லட்டுமா? உன்னை தூக்கி சிறைச்சாலையில போட்டா இந்த சண்டை நடக்கவே நடக்காது. இது நீ வெளியில போயிட்டு இருக்கவே தான் இந்த சண்டையை நடத்தி பாக்குறே தவிர எங்களுக்கு அதுல எண்ணம் இல்லை, யாருக்கும் அதுல எண்ணம் இல்லை. உன்னை சிறைப்படுத்தி விட்டா, உன்னை கட்டு குடிச்சுட்டா நடக்காதுன்னு சலதேவன் சொன்னான். கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப கண்ணனுக்கு ஆச்சரியப்பட்டு, என்ன அந்த மாதிரி கட்டிட முடியுமா, என்ன சிறையில போட்டுட முடியுமான்னு கேட்கிறார். அப்ப சகதேவன் பதில் சொல்றான், நானா உன்னை கட்டிடவும் முடியாது, சிறையில போட்டுடவும் முடியாது. ஆனா யசோத அடிக்க வரைச்சே அடிச்சு கட்டுப்படுற அளவுக்கு உன்னை நீ அமைச்சிட்டவர், அத போல நெல்லு நான் உன்னை கட்டுறேன். நானா உன்னை கட்டிடத்துக்கு முடியாது, ஆனா கண்ணினும் சிறு தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் என் அப்பனில் அண்ணி தென்பு. அவனை நாம கட்டிட முடியாது, அவர் கட்டும்படி தன்னை குறைச்சிக்கணும். கட்டும்படி சுலபரா நின்றுண்டார்னா நம்மளால கட்ட முடியாதா? விஜிதாத்மா விதேயாத்மா சத்கீர்த்தி சின்ன சம்சயா. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம அத்தியாயத்துல வருது Vidheyatma. There are two interpretations to these names. Vijitatma, Vidheyatma, who is under control. Avidheyatma, who can never be controlled. Sanskritala rendu vidama pirikalam. Vijitatma, Vidheyatma nu irukku. Vijitatma, Vidheyatma nu pirikalam. Vijitatma, Avidheyatma nu pirikalam. Avidheyatma who can never be controlled. Vidheyatma who can be controlled. Both are true. Vidheyatma is correct. Avidheyatma is correct. You know why? He is Avidheyatma to all non-devotees. He is Vidheyatma to his devotees. Bhaktanarandutta, he is always he is controlled. Abhaktanarandutta, he can never be controlled. Idka chalamdena, the yuddhatala asha kannadutta. So he is an agent for Karma Yoga to make Arjuna fight this battle. Why should Arjuna fight? Why can't Krishna do it for himself? Is he not a warrior? Can he not go and fight? He can. But he never wants the name Vijaya. But he wants the name Vijaya Sakha, Vijaya Sarathi. He wants to be the friend of a victorious person, not be victorious for himself. And Radha Krishna preaches to Arjuna the purpose of Karma Yoga. Why is it indispensable to all? For a Jnana of Bhakti Yogi, he has to sustain, that is, for a Jnana Yogi or Bhakti Yogi, can you make a correction there? For a Jnana Yogi or a Bhakti Yogi, he has to sustain his body first to practice anything. I am a Bhakti Yoga Nita. I have already reached Bhakti Yoga. Can I abstain from Karma Yoga?
Can I just renounce Karma Yoga? It would not be possible. The reason is, to practice Bhakti Yoga, I need to live first. I have to sustain this body. To sustain, I need to do some actions. And those actions must be prescribed in the Shastra. I cannot do any ashastric action. I cannot violate the Shastric rules and perform anything. If I do, then I cannot progress in Bhakti Marga. I can progress in Bhakti Marga only if I abide by the Shastra. Abiding by the Shastra, I can earn, I can sleep, I can get wedded, I can get children, I can build a house, I can earn, I can employ my funds. All this within the framework of Shastra. And all these are Karma Yoga. So without Karma Yoga, Bhakti Yogi cannot live. Even to live and practice Bhakti Yoga, I have to necessarily practice Karma Yoga. The same is true with the Jnana Yogi also. For a Jnani or a Bhakti Yogi, he has to sustain his body first to practice anything. He has to eat and sleep. Without that, how can he be a Bhakti Yogi? I have to eat, I have to sleep, for which he has to earn, cook and do many more. And all these are part of Karma Yoga. Whether you cook or you sleep or you eat or do anything, all these are part and parcel of Karma Yoga. So to a Jnana Yogi or a Bhakti Yogi, Karma is indispensable. That's very, very important point which you should all remember. The second is, while we are progressing in the path of Bhakti, we also need to remove our Anadikala Papa. This is what I tried to explain to you 15 minutes before. We may want to progress in the path of Bhakti, but it's not so easy. There are many obstacles in the path of devotion. Those obstacles are Anadikala Prarabdha Karma. All the karmas are the obstacles. I need to simultaneously remove the karma as well as progress in this royal path. Both cannot be done by Bhakti Yoga. Bhakti can only progress you in the path. Bhakti cannot remove the obstacles. Kindly note this point, it is very, very moot point. Bhakti Yoga can make you, it can reach you to Moksha. But Bhakti Yoga can never dispel the papas which you have accumulated. What to do then? The reason that the answer is given by Krishna. This auxiliary job is done by Karma Yoga. The continuous practice of Karma Yoga that removes all my papa, then my obstacles are removed, my path is quite clear, and in the path of devotion, I journey happily to reach Moksha. This auxiliary job is done by Karma Yoga. Without this, we cannot succeed in Bhakti Yoga. I have given you. Compared with Jnana Yoga, Karma Yoga merits in the following aspects. Krishna, in fact, somehow, he doesn't like Jnana Yoga, it seems. He talks more about Karma Yoga. Maybe in the context. The context here is to make Arjuna fight. Maybe if he was preaching to Adi Jadabarada or somebody else who were Jnana Yogis, he would have very much advocated Jnana Yoga. Whereas to Arjuna, the right prescription is Karma Yoga. Now let us compare Jnana Yoga and Karma Yoga and learn some startling facts which keeps Karma Yoga in an advantageous position. They are, Karma Yoga merits in the following aspects. One, it is simpler. Jnana Yoga is of course difficult. It is harder to perform. Whereas Karma Yoga is simpler. Why do I say so? Go to the second reason. We are used to it from birth. The day I was born, I started crying. I wanted to crawl. I started drinking milk. All these are used to me. Did anybody teach the child? பிறந்த உடனே அழத்துக்கு யாரும் கற்றுக் கொடுக்கல, பசிக்கிறதுக்கு யாரும் கற்றுக் கொடுக்கல, நகர முயற்சிக்கு யாருமே கற்றுக் கொடுக்கல. It all did on its own. Whereas ஆனா அவனா ஏபிசி தான் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இது மட்டும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன் இதெல்லாத்தையும் மட்டும் கத்தே கொடுக்க வேண்டாம்னா, we have some imprints left in us. In the Shastra it is known as Vyasa. Note this point. Vasanengiradhu, whatever I perform in this Janma, not only this, in all the previous births, all these actions leave an imprint in me. They get recorded. For fossil மாதிரி அது அப்படியே நம்மகிட்ட recorded. When I take the next birth, in the succeeding birth, this fossils continue. This imprint automatically makes me lead the life. நான் அழுதே பழகிருக்கேனா, சாப்பிட்டே பழகிருக்கேனா, நகந்தே பழகிருக்கேனா, in the next birth I start immediately. ஆனா படிச்சே பழகல. That's the problem. இது ஏன் அந்த ஸ்கூலுக்கு போய் தான் படிக்க வேண்டியிருக்குன்னா, எத்தனையோ தடவை நம்ம படிக்காம இருந்துக்கலாமே. ஆடோ மாடோ கோழியோ குதிரையோ என்னவா பிறந்திருந்தாலும் சாப்பிட்டுருப்போம்.
என்னவா பிறந்திருந்தாலும் ஆண் பெண் சம்போகம் இருக்கும், என்னவா பிறந்திருந்தாலும் தூங்கியிருக்கும், என்னவா பிறந்திருக்காலும் சிரிச்சிருக்கும், அழுதிருக்கும். All these would have been possible. அதனால அந்த imprint immediately starts the job. Whereas மத்ததுக்கு படிப்புக்கோ ஞானத்துக்கோ அதுக்கு அந்த இம்ப்ரிண்டே நம்மகிட்ட கிடையாது. That's why அதை தனியா கஷ்டப்பட்டு தான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். So karma yoga is used to me. கர்மாங்கிறது என்ன? Just start acting. Jnana, stop acting. It's a big difference there. Karma yoga is just acting, whereas Jnana yoga is stop all your actions, sit in the yogic posture, go find a forest, don't look at anybody, don't talk, don't do anything, just meditate. Am I used to this in any birth? I am not used to this. So it's too difficult for me. It is alien for me. This karma yoga is so close to me. I have been used to karma yoga for long. That's the reason Krishna prescribes karma yoga for everybody. The probability of failure is lesser. In karma yoga, my probability, my risk is lesser. Whereas in Jnana yoga, it's too difficult because Jnana yoga warrants control of all senses completely. Whereas karma yoga does not warrant control of all senses completely. இந்திரிய ஜெயம் முழுக்க இருந்தா தான் ஞான யோகமே பண்ண முடியும். ஆனா கொஞ்சம் இந்திரியங்களை ஜெயிச்சிருந்தா கூட கர்மயோகம் பண்ணலாம். அதனால this is simpler. Probability of failure is lesser. Then lastly, in succeeding births, one can continue from where we left in the previous birth. This is one advantage. The mathematics exam la step க்கு மார்க் போடுற மாதிரி கடைசியில ஆன்சர் தப்பா இருந்தா கூட ஸ்டெப்புக்கு மார்க், இந்த ஸ்டெப்பு தப்பா இருந்தா கூட ஆன்சருக்கு மார்க் போடுற வரைக்கும். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு கர்மயோகம் ரொம்ப பிடிக்கிறது. அதனால எல்லா அட்வான்டேஜையும் அதுக்கே கொடுத்தார். எல்லா டாக்ஸ் பிரேக்கும் அதுக்கு தான். நீங்க சொல்லிடுங்க, எதுக்கா இருந்தாலும் இதை பண்ணியானா உனக்கு எல்லா குறைச்சலும் கொடுத்துரு. இப்ப ஞான யோகத்தை நாம பண்ணிட்டே இருந்து பிஃபோர் வி ரீச் ஆத்ம சாட்சாத்காரா சப்போஸ் வி டை அப்படின்னா அந்த ஜென்மம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல விட்ட இடத்துல இருந்து ஞான யோகத்தை தொடர முடியாது, புதுசா ஆரம்பிக்கணும். ஆனா கர்மயோகம் போன ஜென்மத்துல எங்க விட்டமோ அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இது பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்லையா? ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டு இந்த நிலைமைக்கு வந்துருக்கேன், இதுக்கு வேற பிராணம் போய் அடுத்த ஜென்மம் ஆரம்பிச்சு இன்னும் முதல்ல இருந்து அடிய புடிடா பாரத பட்டான்னு சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது. So Jnana yoga doesn't has that merit. Instead, Karma yoga enjoys that merit. So out of all this, when we compare between Jnana and Karma yoga is at an advantageous position, and that's why Krishna preaches them. Now quotes from Gita. I have given some 3-4 shlokas. We'll talk about Karma yoga. Karmanaiva hi samsiddhi masthita janakadayaha. Oh Arjuna, people like Janaka, the great noble souls like Janaka, they achieved Atma Sakshatkara through Karma Yoga only. So why don't you practice? Krishna draws the right example, because Janaka was a Kshatriya king. Arjuna is a Kshatriya king. So this would be the right example. இதை விட்டுட்டு நம்மாழ்வார் கர்மயோகத்தால மோட்சத்துக்கு போனாரேன்னு ஒரு சொல்ல ஆரம்பிச்சா, நம்மாழ்வார் புதிய மரத்தடியில இருந்து தியாகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர். அர்ஜுனா அப்படி இல்லை. He has responsibility. நம்மாழ்வாருக்கு வேற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அர்ஜுனாவுக்கு வேற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதனால கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறது. கர்மணைவி சம்சித்தி மாஸ்திதா ஜனகாதயா. Our preceptors used to say, they said that ராமனுக்கே மாமனாரை கொண்டாடணும்னு ஆசையா, ஆனா அந்த ஜென்மம் முழுக்க அதை பண்ணவே முடியல. ஏன்னா ராமன் யாரையும் கொண்டாடவே மாட்டார், அவர் முதல்ல பேசவே மாட்டார் யார்கிட்டையும். நீங்க எங்க வேணா ராமர் படம் பாருங்க, அது சினிமாலயா இருக்கட்டும் டிராமால இருக்கட்டும் எதுல வேணா இருக்கட்டும், அவர் மெதுவா நடப்பார், மெதுவா உட்காந்துப்பார், மெதுவா சிரிப்பார், மெதுவா தான் பேசுவார். ராமன் இந்த மாதிரி சோம்பலா இருப்பாரு யாரு சொன்னாலுமே தெரியல. அவர் நல்லா வேகமா சுறுசுறுத்தா தான் இருந்திருப்பார். ஆனா எங்க நாம பார்த்தாலும் சரி இதுவா நிதானமா. நம்ம we misunderstand the meaning of the word நிதானம். நிதானம் never means slow. நிதானம்ங்கிறது விவேகம், பதட்டம் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு தான் நிதானம் பேரே தவிர அதுக்கு மெதுவா பண்ணிட்டு இருக்கிறதுலாம் நிதானம் ஆலோசனை. ராமன் நிதானமா இருப்பார், அதுக்கு சுறுசுறுப்பு இல்லாத ராமன் இருக்க மாட்டார். பட் ராமன்னாலே he is மரியாதா புருஷோத்தம் ராம். His step is a step above all. I cannot so easily go closer to him. He is there and here. But Krishna அப்படி. The moment we talk about Krishna, he is intimate to us. He is so close to us. அதனால ராமா வேற மாதிரி தான், கண்ணன் வேற மாதிரி தான். ராமன் யாராவது ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் பண்ணுவாரா? He is not used to it. யாரையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டார், யாரையும் கொண்டாட மாட்டார். No word of appreciation, because he was a Kshatriya king. He will never appreciate anybody. அவர் அப்படியே இருக்கார். கண்ணனா பிறந்தாச்சு, போன ஜென்மத்திலேயே மாமனார கொண்டாடி இருக்கணும் விட்டுட்டோம், அதனால இந்த ஜென்மத்திலேயான்னு பண்ணுவோம்.
இல்லைன்னா இப்ப மெனக்கட்டு கீதையில ஜனகரை எடுத்துட்டு ஒரு முன்ஜென்மத்தில் இருந்தவர் ஜனகர். மாமனார அப்ப கொண்டாடுறத விட்டுட்டு இப்ப கர்மணைவகி சம்சித்தி ஆஸ்திதா ஜனகாதயா என்று கண்ணன் சேர்த்து கொண்டாடினார். சோ கர்மணைவகி சம்சித்தி ஆஸ்திதா ஜனகாதயா. Great souls like the Janaka, they attained Atma Sakshatkara Karmanaiva through Karma Yoga only. There is a reason behind that emphatic statement. Karmanaiva ki samsiddhim. That means Janaka was quite capable. He had the capacity to practice Jnana Yoga, but yet he practiced Karma Yoga. So that is the meaning of the word Karmanaiva ki samsiddhim. So what Bhagavan wants to convey by Eva, Eva is Nirdharana. It was only through Karma Yoga Janaka attained Moksha, whereas he could have attained through Jnana Yoga also. You know why? This is ironical. Arjuna is not capable of practicing Jnana Yoga, whereas he wants to practice. Now Krishna is condemning him. He is just making fun of Arjuna. Oh Arjuna, a person who is capable of practicing Jnana Yoga practices karma. Whereas you are arguing, you are not capable of practicing Jnana Yoga. So the only way available to you is Karma Yoga. Whereas you have been arguing with me that why can't I practice Jnana Yoga? In the rendu arthathula dhaan indha shlokathiye solrar. Karmanaivahi samsiddhim asthita janakavaya. Next is niyatam kuru karmatvam karmajyayo kyakarmana. Akarma is Jnana Yoga. Karma is Karma Yoga. Niyatam karma kuru. O Arjuna, kindly practice the one prescribed to you. Karma Yoga is prescribed to you. Niyatam karma kuru. Karma jyaya. This Karma Yoga is supreme to akarmana. Akarma. Don't misunderstand here. Karma is Karma Yoga. What would be akarma? It should be the antonym of Karma Yoga. In the real sense, if I say dharma and adharma, it is just quite opposite. Dharma, adharma. Guna, aguna. Similarly, Karmanaivi samsiddhi, karma, akarma. So karma is Karma Yoga. Akarma is not practicing Karma Yoga. This is what we would apparently think, whereas it is not so. Karma is Karma Yoga. Akarma is that which is different from Karma Yoga, Jnana Yoga. So the Jnana Yoga is different from Karma Yoga. The syllable A would give the opposite meaning and the different meaning. This is different here. Akarma is Jnana Yoga. You don't practice that because Karma Yoga is much superior to Jnana Yoga. So niyatam kuru karmatvam karma jyaya. Jyaya is superiority. Karma jyayo kya karmana. Karmanyeva adhikarahate ma phaleshu kadachana. Ma karma phala hetuttu ma te sangaha astu akarmani karmanyeva adhikarahate. You have the right only to perform. Your right is performance. Karmanyeva adhikarahate. Ma phaleshu kadachana. Never wish for any low human end. Ma phaleshu kadachana. Never ever. Ma karma phala hetuttu. You do not be the cause for this fruit. Ma karma phala. Karma phala. Cause of an action. Ma karma phala hetuhu. You don't be the cause for this fruit. Then who is the cause for this fruit? Bhagavan should be the cause for the fruit. Ma karma phala hetuttu. Ma te sangaha astu akarmani. When Krishna said to Arjuna, you don't think that you are the performer. You perform. Don't wish for any low human end. Don't ever be a cause for a human end. When Krishna said all this, Arjuna thought, with all this, I think it is better not to perform. Instead of doing all these things, it is better to remain idle and not to perform and run away from this battlefield. Krishna finally concludes there, Ma karma phala hetu uhu ma te sangaha astu akarmani. Akarma is non-performance here. The Gita problem is, ஒரு இடத்துல ஒரு சப்தம் அதே சப்தத்துக்கு வேற வேற அர்த்தம் வரும். சப்தம் ஒன்னாவே இருக்கும், ஆனா ஸ்லோகம் மாறுறதுக்குள்ள மாறிப்படும். ஏன்னா பேசுறது அவர் அதான் ப்ராப்ளமே. இது நம்ம ஆச்சாரியால் பேசியிருந்தாள்னா நம்ம கட்டம்லாம் அவளுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டான். ஆனா பகவான் பேசினாலே கொஞ்சம் ஆபத்து தான். அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவர் பேசிட்டார். அது எப்ப நாம புரிஞ்சுக்கிறது? இப்பதான் அகர்மானா தட் விச் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் கர்மயோகான்னு சொன்னேன், ஞான யோகம். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, மாதே சங்கஹா அஸ்து அகர்மணி. உனக்கு அகர்மாவோட சம்பந்தம் கூடாதுன்னா ஞான யோகத்தோட சம்பந்தம் கூடாதுன்னு சொல்லல.
Here akarma means non-performance. So you never be related with non-performance. You need to perform, but think that you are not the performer. You need to perform, renounce all the fruits of those performance. You need to perform, but the fruits won't go away. They will be there. I'm only telling you that you don't wish for those fruits. ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனன் என்ன கேட்டார், சரி நான் சண்டை போடுறேன், நான் ஜெயிக்கிறேனா இல்லையான்ற கவலை இல்லாதான சண்டை போடணுங்கிறேன். நான் ஜெயிப்பை பத்தி கவலையே படல, நான் சண்டை போடுறேன், ஆனாலும் ஜெயிக்கவோ தோக்கவோ போறேனே. இப்ப கண்ணன் சொன்னபடிக்கு அவனுடைய பலத்தையே விட்டுடுன்னு சொன்னா சண்டையே போட்டுட்டே வேண்டிதான், பலமே வராது, யுத்தம் முடியவே முடியாது. இப்ப கண்ணன் சொன்னபடி பலத்தை விட்டுடும், நான் ஜெயத்தையும் விட்டுட்டேன், அபஜயத்தையும் விட்டுட்டேன், ஜெயத்தையும் விட்டுட்டேன், தோல்வியும் விட்டுட்டேன்னுதா. அப்ப எப்படி முடிக்கிறது? ஒண்ணு நான் ஜெயிச்சுதான் இல்ல தோத்துதான் ஆகணும். அப்ப ஜெயமோ தோல்வியோ வரத்தான் போறது, நான் அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாதுன்னு முக்கியம். வெற்றி தோல்வி வராம இருக்கவே இருக்காது, வெற்றியோ தோல்வியோ வரத்தான் போறது. நான் அந்த வெற்றிக்கோ தோல்விக்கோ சண்டை போட்டு கூடாது. My actions should not be the cause for the result. I acted for the sake of action. Why did I act? Because I am prescribed so. My varna dharma, I am prescribed of my varna dharma. I do it for the sake of doing. Just because Krishna directed me to do, I did. I am no more interested in the fruits, but the fruits would come. அது வெற்றியோ தோல்வியோ வரத்தான் போறது, அதை பத்தி நான் கவலைப்படுறேன். This is the essence of this shloka. Karmanye vatikarahate. You have a right only to perform. Ma phaleshu kadachana. Don't ever wish for any low human end. Ma karma phala hetu bhuvu. You don't be the cause for that end. Ma te sankaha astu akarmani. Just because I told you all, don't ever distance yourself from the performance. You need to be a performer. நீ தான் பண்ணணும், பண்ணத்துக்கு பலம் கிடைக்கும், பலத்துல ஆசை வைக்க கூடாது. நீ தான் பண்ணணும், பண்ணினே நினைக்க கூடாது, பண்ணினே நினைக்கிறையே பண்ணாது இருக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது. நீ தான் பண்ணணும். எத்தனை நாள் சொன்னாலும் இதேதான். இதை திருப்ப எத்தனை தலைகீழ சொன்னாலும் இதேதான். இதை திரும்ப சொல்லிதான் அர்ஜுனனும் மனது மாறி சண்டை போட்டாங்கிறது முக்கியம். முதல்ல அர்ஜுனன் சண்டை போட மாட்டேன்னு தான் சொன்னார், ஆனா மனசு மாறிட்டாரும். அவர் மட்டும் மனசே மாறாம சண்டையே போட மாட்டேன்னு நின்று இருந்தா கீதையே கிடைச்சிருக்காரு. அந்த வேளை அர்ஜுனன் மனசு மாறினாரோ கீதை கிடைச்சது. இதே ராமாயணத்துக்கு தெரியுமா கிடைச்சது? நேரம் இன்னொரு யுகம் சொல்றேன். முதல்ல மந்தரா கூனி மொட்டை மாடியில போய் பார்த்துட்டு இறங்கி வந்தான். வந்து நேரம் கைகையின் இடத்துல போய், ராமனுக்கு தான் பட்டாபிஷேகம், உன் பிள்ளைக்கு ஒண்ணும் இல்லையே, நீ எல்லாம் போயிட்டு இப்பவே வேணும்னா போய் தசரதன் இடத்துல கேட்டுதான். முதல் வார்த்தை கைகை என்ன தெரியுமா சொன்னான்? ராமேவா பரதேவா விசேஷம் நோபலக்ஷணி. I have never differentiated between Rama and Bharata. Even if Rama gets coronated, it is as much as Bharata getting coronated. இதுதான் முதல்ல கைகை சொன்னது. ஆனா இதே எண்ணத்துல அவர் நின்றுதான் வச்சிருக்காரு. நாங்கள்லாம் ராமாயணம் உடனே முடிச்சுக்குவோம், முதல் நாளே முடிஞ்சே போடு ராமாயணம். ஆனா எங்களுக்கு 9 நாள் சொல்லணும் இல்லையா? அப்படினால ராமாயணம் நவா உபன்யாசம் நடந்தது எல்லாம் பத்திரிகை போடுறாரு. அப்ப எங்களுக்காகவாவது என்ன பண்ணாவோ மனசு மாறி போச்சு. ஓ, என் பிள்ளைதான் ராமன் சொல்லிட்டவ மனசு மாறினுட்டா. அப்ப கைகை மனசு மாறினபடியாலதான் ராமாயணம் கிடைச்சது. அர்ஜுனன் முதல் நாளே கண்ணன் சொன்ன உடனே சரி நான் உடனே சண்டை போட்டேன் மனசு மாறி இருந்தா கீதையே கிடைச்சிருக்காரு. அர்ஜுனன் மாறாத இருக்கவே கீதை கிடைச்சது. ராமாயணத்திலே அவன் புத்தி மாறினபடியாலே ராமாயணம் கிடைச்சது. அதனால பெரியவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மனசு மாறினாலும் நல்லது கிடைக்கிறது, மாறாது இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கிறது. ரெண்டுமே நம்ம விஷயத்துல கிடைக்கிறது இல்லை. நம்ம மாறினா மாறாது இருந்தா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ கேட்கறமா போனோமான்னு இருக்கே தவிர எல்லாம் பெரியவர்களுக்கு கிடையாது. ஒருத்தருக்கு பேச்சுவார்த்தையை பத்தி தெரிவிச்சு ஆனையாலே நம்முடைய கர்மயோகம்ங்கிறது இதே கர்மண்யேவாதிகாரே மா பலேஷு கதாச்சன. This karma yoga was not preached by Krishna today. It was not concocted for the sake of Arjuna. இன்னைக்கு வர சண்டை போட வைக்கணுங்கிறதுக்காக கண்ணன் கண்டுபிடிக்கல. Krishna says in the beginning of the 4th chapter, imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam vivasvan manave praha manu rikshvakave braveed. Oh Arjuna, know thou. Now you know. I am not preaching this for the first time to you. I did this 28 Chaturyugams ago. One Chaturyugam has 4.32 million years. 28 Chaturyugams ago, I preached it to Vivaswan. Vivaswan is sun god. So Bhagavan himself preached to sun god. Sun in turn preached to Manu. Manu in turn preached the same karma yoga to Ikshvaku. And this went on. This descended in the lineage of Ikshvaku. Evam parampara praptam. But due to passage of time, it deteriorated. It vanished. Now I have
reincarnated to preach the same to you. So don't think, Arjuna, that I have found something new for you. Never. This is age old. This is so ancient. This is well established path of discipline. So in the 4th chapter, Krishna concludes that the only path available to Arjuna is Karma Yoga. So we conclude that Karma Yoga and detachment is indispensable to all. So this is the Munnure. He prefaces this. So Karma Yoga is indispensable to all. What is Karma Yoga? Along with detachment, performing one's Varna Dharma is Karma Yoga. அது போராது. அது என்னதுன்னு சொல்றேன். அதுக்கு மேல கண்ணன் கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். Who should practice? Everyone has to practice. All have to practice Karma Yoga. To facilitate everyone to attain moksha, Shri Krishna categorized them into 4 varnas based on their quality and occupation. Quality here means sattva, rajas and tamas. Chaturvarnyam, maya srittam, guna, karma, vibhagashaha. Tasya kartaramapi mam vidhi, akartaram avyayam. This is a confusing shloka by Krishna. Chaturvarnyam, maya srittam. I categorize these 4. Chaturvarna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Chaturvarnyam, maya srittam. Krishna owns responsibility. It is me who divided the 4. Chaturvarnyam, maya srittam. And what is the basis of this division? Guna, karma, vibhagashaha. Guna, quality. The quality of serenity, the quality of activity, and the quality of inertia. Sattvam, rajas, and tamas. So based on these 3 qualities, I divided them. The second criteria was karma vibhagashaha. Karma is action. That is occupation. So Brahmana's occupation is different. Kshatriyas is different. Vaishyas is different. So I categorized them. I divided them based on that. Chaturvarnyam maya srittam guna karma vibhagashaha. Tasya kartaramapi mam vidhi. Oh, you realize that I am the one who divided. Karta, I am the one who divided. Mam vidhi. Akartaram avyayam. No, Arjuna, I am not responsible for this. The moment he accepts, in the next he refuses, he denies. Is Krishna responsible for this division or not? He is responsible as well not. Why did Krishna make such a statement? He says, நான் 4 பிரிச்சேன் உண்மை. அதை 40 400 நான் ஆக்கினேன். நான் ஆகலையோ இல்லையோ. நான் பிராமணன் ஆக்கினேன். இப்போ பிராமணாளுக்குள்ள ஸ்மார்த்தம் வைஷ்ணவன் மாத்வன் நான் ஆக்கினேன். பிராமணர்களுக்குள்ளே அந்த ஸ்மார்த்தாளுக்குள்ள வடமாள் மிருகச்சரணன் நானா ஆக்கினேன். வைஷ்ணவாளுக்குள்ள தெங்கல வடக்கலை நானா பிரிச்சேன். இது எதையுமே நான் பண்ணல. ஆனா நீ எல்லாம் ஓஆசைக்கு பண்ணிட்டு இவரே எல்லாத்தையும் பிரிச்சாருட்டாங்க. அதனாலதான் ஒரு பக்கம் கண்ணன் ஒத்துனுட்டு அடுத்த நிமிஷம் இல்லே இருந்தார். That's a kartaramaphi mam vidhi. Yes, I accept responsibility. But not more than this. நான் பண்ணது that the basis was guna karma. நீங்க பண்ணினது எத்தனையோ பேசிஸ். நான் பண்ணது குணத்தின் அடிப்படையிலேயும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலேயும் பிரிச்சேன். But another thing was, yes, I divided, but I never discriminated. I differentiated, but I never discriminated. Differentiation is inevitable in this world. No other way. Right hand is different to the left hand. Your fingers are different. You are different from me. இருக்கிற எல்லாரும் ஒரே மாதிரி மோல்ட்ல பண்ணாம இருந்தா எப்படி இருக்கு? பாகத்தில் செய்யாது. அப்படிதான் எல்லாரும் ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி மாறுதலா இருக்குமோ பாத்துக்கிறோம். இவருக்கு இந்த பேர், இவருக்கு இந்த பேர், இவருக்கு இந்த பேர் சொல்லிருக்கும். ஒரே மாதிரி இந்த ரோபோட் வருதுங்கிற பாருங்க, கடைசியில அந்த மாதிரிதான் போய் முடிஞ்சது. அதனாலதான் ஏதோ கொஞ்சம் வாழ்க்கை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக பெருமாள் இந்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சிருக்காரு. சோ டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கும். ஆனா டிஸ்கிரிமினேஷன் கூடவே கூடாது. பிராமணோஸ்ய முகமாசீது பாபு ராஜன்யகிருதா ஊரு ததஸ்ய யத்வைஷ்யா பத்யாகம் சூத்ரோ அஜாயத சந்திரமா மனசோ ஜாதா சக்ஷோ சூர்யோ அஜாயத முகாதிந்திரச்சார்புரிச்ச புருஷ சூக்தா. This Purusha Sukta is a glorious portion in the Vedas. It talks about the birth, the division, and where from Brahmana was born, where from Kshatriya was born. Brahmana was born from the holy mouth of Brahma. Brahmanosya mukhamasit bahu rajanyakೃತಃ, and Kshatriya was born from the shoulders of Paramatma. Uru tadasya yad Vaishya. Vaishya was born from the thighs of Paramatma. Lastly, from the lotus feet was Shudra born. என்னைக்கான பகவானை சேவிக்கிறதுக்கா போகும். எல்லாரும் எங்க சேவிக்க? அவர் கண்ணையா, அவர் வாழையா, அவர் தோடையா? எப்ப சரணாகதி எந்த பாட்டை எடுத்தாலும் திருவடிதான். திரும்ப திரும்ப அதைத்தான் பேசும். அகரகில்லே நிறைய நலமேல் வந்த உரமார்பா நிகழ் புகழாய் உலகம் முன்றையா என்னை அழ்வானே
மிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழும் இல்லா வடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே. எங்கே துவய மகாமந்திரத்திலே சரணம்னு சொன்னாலும் நாராயண சரணம் சரணம் பிரபத்தியே, உன் திருவடியே பற்றினேன், அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர் வாழ்வினன் அருள் கொடுக்கும் நாகணவிசனம் பிரான் சரணே சரண் லோகவிக்கிராந்த சரணோ சரணந்தே அமிர்தம் விபோ பகவன்னு உலகமடர்ந்த பொன்னடியே அடைந்துள்ளேன். எந்த பாசுரத்தை எந்த பிரமாணத்தை எடுத்தாலும் திருவடியில தான் சரணாகி. அதனால பகவானுடைய திருமேனிலே which is the best part ன்னு கேட்டா what will you reply? திருவடிதான், இஸ் லோட்டஸ் ஃபீட். அதனால யாரும் அந்த திருவடியிலேருந்து பிறந்தவாழ தப்புன்னு சொல்லிடவே போறது, தாழ்ந்தவர்கள்னு பேசவும் மாட்டார்கள். வெளியே சொன்னேன், ஆழ்வார்களுக்குள்ள எல்லாரும் பிராமணர்களே அல்லர்கள். குலம் தாண்டி சாதிகள் நாளிலும் விழிந்த எத்தனை நலந்தானில்லாத சண்டாள சண்டாளர்கள் ஆகிலும் வலம் தாங்கு மணிவண்ணர் காடு என்று உள்கலந்தார். அடியார் 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 என் போக்கள் அடியார் இந்த மையமுண்டு ஆதலை என்னவசம் செய்யும்படி ஆது விற்படவிப்படி எந்த விரான் தனக்கு அடியார் அடியார் தம்மடியார் அடியார் தமக்கடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியோங்களே. நம்மாழ்வார் யார் எங்கு வேணும் என்னாலும் பிறந்திருக்கட்டும், அந்த அடியவனுக்கு 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 அடியவன் தான் நான் என்று தன்னுடைய பாசுரத்திலே சொல்லிக் கொள்கிறார். ஆகையாலே யாரும் தொண்டர்கள் பக்தர்கள் இருந்துட்டார், எங்க பிறந்தான் எங்க வளர்ந்தான்ங்கிற பேச்சுக்கே இடமில்லை. அவன் நேரே முக்தி அடைகிறான்ங்கிறது உண்மை. இது திண்ணமான வார்த்தை. So never discrimination is to play here. There's only differentiation. And differentiation எங்கேயுமே மாற்ற முடியாது. இப்ப இந்த ஸ்டேட் is there. Is there no differentiation? அங்கேயே பார்த்தாரு எல்லாம் எத்தனையோ சத்தம். இந்த தமிழ் வந்துட்டாக்க இது மொத்த சத்தம் அங்கதான். இப்ப நான் இதை பத்தி இந்த 10 நிமிஷம் எங்க சொல்லியிருந்தேனோ இது எல்லாத்தையும் அங்க வந்து பேசினேன்னா 4 பேர் கல்லோட தயாரா இருப்பாங்க. அது எனக்கு சந்தேகம் கிடையாது. பேசியிருக்கோம், இன்னும் பேசாத இருக்கிற இப்ப எது உண்மையோ அதை எடுத்து சொல்லத்தான் போறோமே தவிர நமக்கு உண்மை தெரியும். இன்னைக்கு இருக்கிறவர்கள் ஏதோ சம்ஸ்கிருத வேதாந்தமும் தெரியாம திராவிட வேதாந்தமும் தெரியாது பேசிட்டு இருப்பாங்க. 2 பாஷையும் தெரிஞ்சுட்டுனா கமெண்ட் பண்றதுக்கு வரணும். ஒரு பாஷையே தெரியாம அதை தப்புன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன்னா புத்தி இல்லாத பேசிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, இது பல பேர் இந்த மாதிரி தப்பா சொல்லிட்டாங்கன்னா வேதம் அதெல்லாம் தப்பா சொல்லவே சொன்னாங்க. இப்ப தமிழக இந்தியா, கர்நாடக இந்தியா, ஆந்திர இந்தியா டிஃபரன்சியேஷன் வரல இருக்குதான் இருக்கு. ஆனா தமிழகம் வசதி ஆந்திரம் மட்டும்னு சொல்லக்கூடாது, ஆந்திரம் வசதி கேரளம் மட்டும்னு சொல்லக்கூடாது. டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் நாட் ஹியர், பட் டிஃபரன்சியேஷன் இஸ் இனவிட்டபிள். அதனால அந்த கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கணும். From that point of view, Krishna says here, I am responsible for the differentiation, but I am not responsible for the discrimination. Chaturvarnyam maya srittam gunakarma vibhagasha tasya kartaramaphi mam vidhi akartaram apve. So remember that Krishna divided us based on our sattva-guna, rajoguna, tamoguna and our occupation. Then he prescribed specific daily duties for each of them. He divided. In the division of what we would think is the question that would arise in our mind is, why can't all be prescribed the same duty? Why should he divide? Let all do the same. Yes, they can. When you start a company, you need a purchase manager, you need a sales manager, you need an accounts manager, you need a commercial manager, you need a marketing manager, you need everybody for that matter. Why can't I say, why can't all be purchase managers? Then who will produce? Who will sell? Who will get finance? You need all. And to run this world, you need all. You need commerce, for which Vaisyas were chosen. You need to protect, for which Kshatriya was chosen. You need to consult, for which a Brahmana was chosen. If Bhagavan chose to run this world, the wheel has to rotate. If this world has to rotate, the wheel has to rotate. This division was inevitable. That's the reason why Krishna divided. Then he prescribed specific daily duties for each of them. Not only this chosen people, this Brahmana, he cannot do the other job. This Brahmana cannot do the third job. Brahmanargal business occupation they may not be very successful. This Brahmana for that matter is a good consultant always. That's what we are. Well, we are adept in doing that. So somehow or other we have been in a consulting field only. Initially it was Kulaguru, like Vasitacharya and all the rishis. Next, it was then the ministers. They were all mantris. They were either advocates, so you only consult, or you are chartered accountants, you consult, you sign, and today consultant.
எங்க சாப்ட்வேரை பார்த்தாலும் கன்சல்டன்ட் தான். உலகம் முழுக்க சாப்ட்வேர்னா அது வேலைக்கே சொல்றது சாப்ட்வேர் கன்சல்டன்ட். அண்ட் யாரையாவது பிரைவேட்டா ஒர்க் பண்றேன்னா இல்ல ஐம் ஆன் மை ஓன், ஐம் கன்சல்டன்ட் தான். கொஞ்ச நாள் நேற்று வரைக்கும் வேலை பார்த்துட்டேன், ஐம் ஆன் மை ஓன், ஐம் சாப்ட்வேர் கன்சல்டன்ட். இந்த பேர் எவ்வளவு தெரியுமா? இது அன்னிலேருந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்த பேரு. திரும்ப திரும்ப இத்தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாகும். ஏன்னா இவன் பிசினஸுக்கு போனா கஷ்டம். நிறைய பேர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கலாம், பட் த நம்பர்ஸ் வில் பி ஃபியூ. ஏன்னா முதல்ல இவனுக்கு டென்ஷனே தாங்காது. பிராமணனுடைய குறை என்னன்னா அன்னைக்கு ராத்திரி கடன் இல்லாத தூங்கணும், அது இவனுக்கு தேவை. இருக்கிற மோரஞ்சாத்துக்கு வம்பே வரக்கூடாது, அதோடதான் இவ வாழ்ந்துருக்கான். அதை விட்டுட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது என்ன ஆகுமோ, ஸ்டாக்ஸ் விழுமோ விழாதோ, அது எவ்வளவு வசதி இருக்குமோ, காசு போடுமோ, கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, இது ஆகாது. இன்னைக்கு சேவிங்ஸ்ல யாரு நிறைய பண்ணிருக்காங்க? பிராமணர்கள் நிறைய தானே வச்சிருக்கோம். அதனால அப்படி வாழ்ந்துதான் நமக்கு பழக்கமே தவிர அதே பிசினஸ்னா நிறைய போகும், நிறைய வரும். அந்த ரிஸ்க் அப்படைட் இருக்கணும், அது பிராமணனுக்கு இருக்கவே இருக்காது. அது கத்திரியனுக்கு இருக்கு. அது கத்திரியனுக்கு என்ன, அது வைசியனுக்கு தான் இருக்கும். குஜராத்ல போய் பாருங்க, ராஜஸ்தான்ல போய் பாருங்க, அவளுக்கு இருக்கிற அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் அப்படைட் நமக்கு வரவே வராது. என்னவா இருந்தாலும் சரி ராஜு தூங்க முடியும் வளர. இதெல்லாம் நம்மால ஏற்பட்ட நல்ல, இவனால இல்லை, இதெல்லாம் கிருஷ்ணானுகிரகத்தாலே அவர் பிரிச்சு வச்சு இன்னதை பண்ணிட்டு he was taken this decision. So you just follow his direction. அவர் என்ன டைரக்ஷன், ஊர்ல நீங்க வண்டி ஓட்டுறாப்புல போகணும். நான் யோசிச்சு பாத்துருக்கேன், இந்த கோவில் நான் தங்கி இருக்கிற இடத்துல இருந்து என்ன டைரக்ஷன் 4 நாளா நான் யோசிச்சிருக்கேன். எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஏன்னா நேர ஒரு ரோட்ல போறா, திரும்பி இப்படியே திரும்பி வரா. எங்க ஊர்ல எல்லாம் இப்படி போயிட்டு ஏதோ அப்படி திரும்பும் அங்க போய்தான் தெரியும். இது அப்படியே திரும்பி இன்னொரு வழியில வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. அதனால எந்த டைரக்ஷன் போகணும், இந்த குத்து மதிப்பா இந்த பக்கம் நினைச்சு போறோம் பாருங்க, இந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. கையில இருக்கிற பேப்பர் என்ன சொல்றதோ கேட்க வேண்டியதான், இல்ல காட்டுற ஜிபிஎஸ் என்ன சொல்றதோ போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அப்ப அதுக்கெல்லாம் அது சொல்றபடி போறோம். இப்ப அது டர்ன் ரைட், டர்ன் லெஃப்ட், 0.4 மைல், 3.4 மைல், ஏதோ கதை சொல்றது, வேற கேட்கறது நமக்கு. அது என்ன சொல்றதோ சரியா அது சொல்லபடி போற முடியும், அவ்வளவுதான். இதுக்கு எவ்வளவு தெரியும், ஞானம் இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. இட் இஸ் நாட் சென்சியன்ட், ஈவன் இட் இஸ் இன்சென்சியன்ட். அப்படி இருக்கிறச்சே அதை சொன்னதை நாம நம்பருக்கு தயாரா இருக்க முடியும். ஆம்னீஷியன் பகவான் சொல்றதுல நமக்கு நம்பிக்கை வேணும். அவர் இந்த மாதிரி செய்யணும். when he directs us, he guides us, and he is so close to us, he is our well-wisher. Then why not we listen to him? Why not we follow what he says? அது திரும்ப திரும்ப ரீஇன்வென்ட் பண்ணிட்டே இருக்க கூடாது. எத்தனையோ ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியர்கள், they have already researched on all these things and come to a proper conclusion. We need to just put them to use. Whereas if I put a question, why not I reinvent? Why not I research? Many things we don't put this question. Did I invent this microphone? I did not. The mic system I invent பண்ணேன். Did I invent this camera? I did not. Did he invent this camera? He did not. But he uses it. He never questions that. If at all you want to question philosophy, you want to question spirituality that I should research and understand, then you also put a question. Unless I know how this camera works, I am not going to use it. Unless I know how this public address system works, I am not going to use it. You never question all those things. You happily use it. Similarly, the spirituality has many conclusions. All research is done and they have already given the conclusion. Our job is to just happily put them to use. Without that, you keep on answering, you keep on asking or answering questions, it's not going to lead you anywhere. Yes, you can ask with an open mind to get to know what it is and to follow. When you put a question, if you are willing to follow, put the question. அதை விட்டுட்டு கேள்வி கேட்கணுங்கிறதுக்கா கேட்கலாமா? நான் ஒண்ணு கேட்டேன், இந்த மாதிரி பண்ணா சரியா, இந்த மாதிரி பண்ணா சரியா? பெரியவர் ஒருத்தர் இதுதான் சரின்னு சரின்னு தோட்டா பண்ணணும். பண்ணாதுக்கு கேள்வி கேட்கவே கூடாது. பல பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா அவருக்கு தெரியுதா பார்ப்போம் அப்படிங்கிறதுதான் கேள்வி கேட்கிற பாருங்க. அதுல இருந்து முதல்ல நாம விலகி இருக்க வேண்டும். So let's come back to this. Then he prescribed specific daily duties for each of them. Whatever be the level of one's awakening, these are mandatory. Whatever be the level of one's awakening, I may be at any level as a ஞான யோகி, எவ்வளவு வசதியாவான இருக்கட்டும், பட் கர்ம யோகம் has to be performed. என்னால் இதை perform பண்ணலேன்னு வச்சுக்கோ, I have given the abath. Whatever is the problem that arises by non-performance of karma yoga is given there. This includes pitru karma. It is a myth to conclude that it is needless for jnanis to perform karma. There are many people who make this statement. I am much above all these karmas. I need not perform any of this because I am above all this. Nobody is above all this. We have to perform, including Krishna. You know what Krishna committed?
He said, Arjuna, I am your charioteer. நான் எண்ணி காணும் உன் குதிரைக்கு எப்ப ஆயாசம் வருதோ, புல்லு காட்டாது இருக்கேனா, அதுக்கு கொள்ளு வைக்காது இருக்கேனா, அதை குளிப்பாட்டி விடாது இருக்கேனா, எனக்கு தேவையே இல்லை. உனக்கான கர்மத்தை தொலைக்கணும், எனக்கு கர்மமே இல்லை. நமாம் கர்மாணி விற்பந்தி நமே கர்ம பலே ஸ்பிரிதா. No karma touches me. I am out the whole gamut of karma. But still, நான் எவ்வளவு ஒழுங்கா என் டியூட்டியை பாக்குறேன் தெரியுமா? சர்வேஸ்வரன் கீழே பிறக்கிறச்சே டியூட்டியை ஒழுங்கா பண்றார். இந்த ஒண்ணுமில்லாத நாம கர்மாவை பண்ணுமான்னு கேட்டுட்டோம்னா அவரையே அது விட மாட்டேங்கிறது. Even when he incarnates, karma is inevitable to him. He performs. ஆனாலே நம்ம பண்ண வேண்டிய கர்மாக்களுக்குள் பித்ருக்கர்மா ரொம்ப முக்கியம். அமாவாசை தர்ப்பணமோ, மாச பிரவேச தர்ப்பணமோ, பிதாவுக்கும் மாதாவுக்கும் சிராத்தமோ தயவுசெய்து இந்த விட்டே கொடுக்கூடாது. ரொம்ப தள்ளி விட்டு எங்கேயோ இருக்கு பாரத தேசம், எங்கேயோ இருக்கு இந்த தேசம், நாம தள்ளி வந்துட்டோமேங்கிறதுக்காக நம்ம தர்மத்தை விட்டுடவே முடியாது. We can be wherever we want to. We can be anywhere and be anywhere. Be a bhakta. Be anywhere. Perform the duties prescribed to you. That's very important. நாம பகவான் கூடவே இருப்போம். அவர் என்ன பகவான் இந்தியாவில தான் இருப்பாரா, பாரதத்துல தான் இருப்பாரா, அமெரிக்காவில் இருக்க மாட்டார். தாராளமா யார் இல்லைன்னா அப்ப மனசுலயே இருக்காரு. அப்புறம் என்ன பாரதமாவது எந்த ஊரா இருந்தாங்க, கடலுக்குள்ளயும் இருப்பார், மலைக்குள்ளயும் இருப்பார், மனசுக்குள்ளயும் இருப்பார். ஆனா இருக்க மாட்டார். அவர் சொன்னபடி நாம நடக்கலைன்னா கண்டிப்பா இருக்கணும். அவர் எதை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காலும் அதை செய்யணும், எதை செய்யாதேன்னு சொல்லிட்டாலும் செய்யக்கூடாது. அது அவருக்கு பிடித்தம். அதை மட்டும் நாம பண்ணிட்டு என்ன வேணா அவரை வளைப்போம், அவர் வளையத்துக்கு தயாரா இருப்பார். அதை நம்ம பண்ணாம பாரதத்துல ஸ்ரீரங்கத்திலேயே உட்காண்டா கூட வரமாட்டார். நீ ஸ்ரீரங்கத்திலேயே இருக்கோ, திருப்பதியிலே இருக்கோ, பிதிர்கர்மா பண்ணலன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருப்பாரா? அங்க இருப்பார், என் மனசுல இருக்க மாட்டார். என்னோட மனசுல இருக்கணும்னால் ஐ ஹாவ் டு டூ மை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அதனால கர்மயோகம் பிதிர்கர்மா சேர்ந்ததுதான். எல்லாரிடத்திலையும் one request you all is kindly take this point, reflect on this point, as much as possible perform your karma. That may be sandhyavandanam or your agni karyam or chanting the rahasya traya or acharya samashenam or pitru karma, many for that matter. They have to be performed, don't leave them. The analogy here is a goods carrier. I learned this here. இந்த பக்தி யோகம் கர்ம யோகத்தை எப்படி புரிய வைக்கலாம்னு பார்த்துங்க. அதனால இங்க யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார், அதை வச்சு போட்டுங்க. A goods carrier vehicle's primary purpose is to carry goods. ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த வெஹிக்கிள் எப்பவும் சாமான் ஜெட்டை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போடும். நீங்க விண்டர் வந்துருச்சுன்னா ஒரே பனி கொட்டுறது இல்லையோ, அப்ப அது போக முடியல. அது வேலை சாமான கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல போடணும். அப்ப என்ன பண்றா, இந்த பனியை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷவர் அட்டாச் பண்றாளா, அந்த பனியை தள்ளி விட்டுட்டே இருக்காளுங்க. இப்ப இந்த ஷவலாலே சாமான் ஜெட்டை கொண்டு போய் எங்கேயும் வைக்க முடியாது, அதால பனியை தான் தள்ள முடியும். ஆனா இந்த ஷவல் இல்லைன்னா குட்ஸ கொண்டு போய் இந்த வெஹிக்கிள் எங்க போட முடியாது. அப்ப ஷவலுக்கு வேற வெஹிக்கிளுக்கு வேலை வேற. வெஹிக்கிளுடைய வேலை சாமான தூக்கும் போது, ஷவலுக்கு இந்த பனியை நகர்த்துற சொல்லு, அந்த ஸ்னோ மூவருக்கு மேல பனியை நகர்த்தி விடுறது. இந்த வேலை இது பார்த்துட்டே இருந்தா தான் வண்டியோட வேலையை அது பார்த்துட்டே இருக்கும். அதை போல பக்தி யோகத்தினுடைய வேலை டு ரீச் அஸ் டு மோக்ஷம். கர்ம யோகத்தினுடைய வேலை இந்த பாதை முழுக்க அடிச்சுட்டு கொள்ளே பாபம் அதை விளக்குது. அப்ப இந்த பனியாட்டம் பனி பெஞ்சுட்டாப்புல நம்ம பாதையில பாப்பம் அடைச்சிருக்கு. டு ரிமூவ் பாபம் is the job, is the mission for our karma yoga. Once this keeps on removing, once this does its job, then bhakti yoga reaches us to Vaikuntha. So both have to work in tandem. They have to work simultaneously. Bhakti is the vehicle to moksha. When snow obstructs a snow mover, shovel is attached to remove. Karma yoga removes the prarabdha karma which obstructs progress. Now the routine and special. We are into the last part of our discussion. Krishna specifies two. One, a routine karma yoga, and two, something special which you like, you can choose, you can practice. They are routine, sandhyavandana, pancha mahayajna, pitru karma, etc. The daily sandhyavandana, which is a must. Pancha mahayajna, which is deva yajna, pitru yajna, manusha yajna, bhuta yajna, prani yajna. All these yajna, deva yajna, manusha yajna, then brahma yajna, deva yajna, manusha yajna, bhuta yajna, pitru yajna. These five are known as pancha mahayajna. They are simple to practice. Then Krishna lists some special performances from which we can choose and practice any or all. Choice is yours. If you can practice all. If not, at least one. They are all mentioned in the 4th chapter from verse 25 to 30. So the first sloka, the 25th sloka is Daivam eva pare yajnam
yoginah paryupasate brahmagnau apare yajnam yajnenaiva upajupati. I am going to give the meaning. It's written there. Some karma yogis focus on deva puja as their yajna. Now, இது வந்து ஒரு விக்கிரகத்தை வீட்டில் வைத்துக் கொண்டு பூஜை செய்வது. This is daily worship. Daivamevapare yajnam. Here the word yajnam is oblation. But this oblation is not in the form of a dravya to a fire. This oblation is deva puja. Performing puja, archana, nama sankirtana, offering flowers, offering garlands, offering ghee, offering prasada, all this. So you have a vigraha, you have a deity at home and performing all sorts of services to the deity. This is the first type of karma yoga. இது bhakti யோகமா நீங்க கேட்கலாம். பக்தி எப்படியுமே இருக்கு. ஆனா Krishna lists under karma yoga. So apart from your routine, you need to choose one of these 13. In the next 5 verses, Krishna lists 13 methods, 13 choices in karma yoga. You can choose any you want. So the first choice is, some karma yogis focus on deva puja as their yajna. Vigrahate elundurala pannittu to perform all services to Vigraham. இது நம்ம சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். It's in vogue. It is with everybody. It's so easy to practice. You keep a deity at home and that deity gives you all benefit. He grants you with everything. I've given there. Some are interested in the second type, the second choice is, some are interested in offering sacrificial materials to Brahman in the form of fire. First one was Brahman himself in the form of a deity. The second choice is, it's not Brahman, it is fire god. And I give oblations. I offer many dravya to fire. It may be milk, it may be curd, it may be ghee, it may be many offerings, it may be twigs. I offer twigs, I offer ghee, I oblate many things, purnahuti. So to a fire, I offer many objects. This is the second choice available. So some are interested in offering sacrificial materials to Brahman, not Brahman, in the form of fire. So Brahman in the form of fire through the tools of yajna. The tools of yajna, adukuriya karandi, adukirukra patram, vessels, utensils, all these are tools of yajna. This shloka is about deva puja with 3 faculties. When you worship God, it is with 3 faculties. Manas, Vak, Kaya. Manas is your mind. Vak is your speech. Kayam is your body. So with all these 3 you need to practice, you need to perform puja to the Devata. Manasale, meditation. Vakale, stotram. Kayatale, service. Bodily service. Manas can meditate upon him. And speech, your Vak can sing in his glory. It has to sing, Manas has to think, and your body has to perform. Body, speech and mind. Yajna, the word itself gives the meaning. Yaja Deva Pujayam. Yaja, Yaga, Yajna stands for Deva Puja. Agno Tishtati Vipranam. Note this verse. Agno Tishtati Vipranam. Bhagavan is found in Agni for Brahmanas. As they are so much absorbed in fire actions. In Agni Karya, Bhagavan always, he gives them darshan only in Agni. Agno Tishtati Vipranam. Hridi Tishtati Yogina. To all the yogis, one who have the power to meditate, Bhagavan resides in their mind. Hridi Tishtati Yogina. They can visualize Bhagavan in their mind itself. Agno Tishtati Viprana, Hridi Tishtati Yogina, Sarvatra Samadarshina. Samadarshi, a person who can look at equanimity, who can let everybody equal, everything equal. For that matter, this light or you, this shirt or you, this boy, this girl or this anybody, it's all equal to them. Everyone is equal to those Samadarshis. Bhagavan is found everywhere. I cannot visualize Bhagavan in this light. I cannot visualize Bhagavan in this kid. I cannot visualize Bhagavan in this recorder. Whereas Samadarshis can. Vidyavane Sampanne Brahmane Gavi Hastini Chunichaiva Shapakecha Panditaha Samadarshina. He is a Pandita. He is a Samadarshi who is able to treat everyone equally. To them, Bhagavan is visualized everywhere. Lastly, do we fall under any of these categories? Are we Brahmanas? Maybe we were. Nothing more. We are not so. Are we Samadarshis? No. Are we yogis? No. Then, where do we visualize Bhagavan? How do we have darshan? Pratimasu aprabuddhanam.
Aprabuddha, the ignorant lord. Pratimasu, in a deity form. Bhagavan is in the form of a deity to Aprabuddhas, to the ignorant. So for the awakened, he is there everywhere. For the ignorant, he is in a deity form. That does not mean that awakened people do not worship deities. ஆழ்வார்கள்லாம் சேவிச்சாலே, ஆச்சாரியர்கள்லாம் சேவிச்சாலே, அவளுக்கெல்லாம் ஞானமே கிடையாதான் கேட்க வேண்டாம். ஞானம் இருக்கிறவனுக்கு டெய்டி தான், ஞானம் இல்லாதவனுக்கு டெய்டி தான். So Pratimas Aprabuddhana Sarvatra Samadarisinam. Deity worship is the simplest method. So Krishna gave us two choices. One, deity worship, and two, oblations to fire god. The third. Let's go to the next shloka. Shrotraadin Indriyanyanye Samyamadgrishu Jitvati. Shabdadin Vishayanyanye Indriyadgrishu Jitvati. Options 3 and 4. Third one is, some oblate their sensual organs like ears and eyes to the fire of sensual control. This is known as Drishti Vidhi. In Shastra, there is something called Drishti Vidhi. I see you, I know who you are. I see him, I know who he is. Instead, I have to think that he is something different. Why should I think? Suppose a person looks like Rama. If I start thinking as though he is Rama, I meditate, then I get closer to Rama, not through this person. I can't go directly closer to Rama. Instead, I choose an object which is available to me, which is accessible to me, and superimpose something else which is not accessible to me. Rama is not accessible to me easily, whereas you are accessible to me. Now, I see the qualities of Rama in you. I superimpose. I continuously meditate that he is Rama. This is known as Drishti Vidhi. So here, Krishna talks about Drishti Vidhi. He says, this is fire, the sacrificial fire. And to that, I give many offerings. Now, the fire is control of sensual organs. Indriya Jayam is the fire. To that fire of Indriya Jayam, I offer curd, I offer ghee, I offer milk. You know who they are? This ghee, curd, milk. They are all nothing but my eyes, ears. So, நம்ம அனுபவிக்கிற இந்திரியங்கள் இருப்பது, அந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் தான் ஆஃபர் பண்ண போறோம். அதைத்தான் இந்த இடத்துல யஜ்ஞத்துல விட போறோம். எந்த நெருப்புல கொண்டு போய் விடணும்? இந்திரிய ஜெயங்கிற நெருப்பு. இந்திரியங்களை ஜெயிக்கிறது தான் நெருப்பு. அந்த நெருப்புல என்னுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் போட்டுடுறேன். போட்டா என்ன ஆகும்? கண்ட இடத்துக்கு இந்திரியம் ஓடாது. They won't go astray. So the third choice available in Karma Yoga is, some oblate their sensual organs like eyes and ears to the fire of sensual control. Sensual control is the fire. It is fire because it purifies everything and anything. Fire God purifies everything. The sensual control will purify everything. Whoever has controlled his senses, you be in company with him, you will get purified. So it's fire that purifies everything. Oblate your eyes and ears to that fire. The fourth choice is, some oblate the objects of pleasure like sound and taste to the fire of five senses. இது இன்னொரு விதி. கொஞ்சம் கட்டப்படுத்தி வரணும். ஆனா நமக்கு விசாரிச்சு பார்த்தோம்னா என்ன புரியும். This option is, some oblate the objects of pleasure like sound and taste to the fire of five senses. Five senses are my ears, my nose, my tongue, my eyes. All these are five senses. Each of these sense has an object of pleasure. For example, eyes object of pleasure is rupa, is form. Ears object of pleasure is sound, is shabda. Nose object of pleasure is smell, is fragrance. The object of pleasure for my tongue is taste. The object of pleasure for my skin is the touch feeling. Shabda, sparsha, rupa, rasa, gandha. These five are the objects of pleasure. What do I do now? I have five fires. எங்கிட்ட இருக்கிற அஞ்சு இந்திரியங்கள் தான் அஞ்சு ஃபயர். சப்தம், ஸ்பர்ஷம், ரூப, ரச, கந்தம் தான் பாலும் தேனும் தயிரும். அதை கொண்டு இந்த அஞ்சு சென்சஸ்ல ஆகுதி கொடுத்துடுறேன். இந்த அஞ்சு சென்சஸ் தான் ஃபயர், என்னுடைய அஞ்சு இந்திரியங்கள். அதுல கொண்டு ஆகுதி கொடுத்துடுறேன்னு என்ன அர்த்தம்? அப்ப கண்ணு ரூபத்தை பார்க்காத ஒழிச்சுட்டேன்னு அர்த்தம். காது சப்தத்தை கேட்காத விலக்கிட்டேன்னு அர்த்தம். கை எதையும் தொடாத ஒழிச்சுட்டேன்னு அர்த்தம். மூக்கு எதையும் முகராத நகர்த்திட்டேன்னு அர்த்தம். நாக்கு எதையும் சாப்பிடாத ஒழிச்சுட்டேன்னு அர்த்தம். So I distance the objects of pleasure from the tools that experience those pleasures. Which are the tools in me? எனக்கு கண்ணு ஒரு டூல்,
காது ஒரு டூல், இந்த டூலை வச்சிருந்துதான் நான் என்ஜாயே பண்றேன். அப்ப இதை பிரிச்சு விடு. இந்த கண்டதெல்லாம் இது கிட்டக்கே கொண்டாமல் அதை டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிடுறேன்னு இல்லையோ, அது ஒரு வகை இன் கர்ம யோகா. So sensual control acts as a fire in destroying the ill effects of senses. Asamshayam mahabhaho mano durnigraham chalam. Arjuna questioned Krishna, Krishna, you are preaching sound sweet. They only sound sweet, whereas it's too difficult to practice. நான் மனசு அடக்கிறதுக்குள்ள இந்திரியம் ஓடிப்படுறது, இந்திரியத்தை அடக்கிறதுக்குள்ள மனசு ஓடிப்படுறது. It seems it's quite difficult. கிருஷ்ணா இல்லேன்னு சொல்லவே இல்லை. நிறைய பேர் அதெல்லாம் இல்ல பண்ணுங்க, கண்ணை ஒத்துக்கிட்டான். நீ சொல்றது உண்மைதான், ரொம்பவே கஷ்டம் தான். அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்கிரகம் ஜலம். இது ஒரு காத்துல அடிச்சு போற மாதிரி. சூறாவளி அடிக்கிறது, சூறாவளி நான் போகணும், யாருக்கான சூறாவளி அடிச்சு போன ஆசை இருக்குமா? இருக்கவே இருக்காது. அவன் எதிர்த்துதான் போராடுறான், ஆனா அவனால போராடுறதுக்கு முடியல. வாயோரிவ சுதுஷ்கரம், கட்டமான காத்து வீசச்சே என்னால எதிர்க்க முடியாது. அத போல இந்த இந்திரியங்கள் பிச்சுட்டு போறச்சே என்னால எதிர்க்கிறதுக்கே முடியாது. எப்படி எதிர்க்கிறது? அதுக்குதான் பகவான் சொல்றா, என் உதவி வேணும், என்ன நீ பிடிச்சிருந்தாலே ஒழிய உன் இந்திரியங்கள்லாம் வசத்துக்கு வரவே வராது. He is known as Rishikesha, the controller of sensual organs, not his but mine. He controls my sensual organs, so he is known as Rishikesha. அதனால இது கட்டம் தான், இந்திரியங்களை வசப்படுறது கட்டமா தான் இருக்கும். பகவத் அனுகிரகத்தாலேயும் அவருடைய உபகாரம் உதவியாலேயும் தான் இதை நாம வசத்துக்கே கொண்டு முடியும். அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம். Next, distance the object of pleasure, those objects that are condemned by Shastras. இதை நான் முன்னாடி சொன்னேன். Don't look, don't listen, don't touch, don't smell, don't taste. அப்படின்ட்டு வாழறது. எல்லாரும் சரி எப்படி சுவாமி பண்ண முடியும்? நான் பார்க்காம எப்படி வாழறது, நான் சாப்பிடாத எப்படி வாழறதுன்னா, எது சாஸ்திரத்துல கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கோ அதை டிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம். Whichever is condemned by the Shastras, whichever is unlawful, distance them. சரி, அப்ப லாஃபுல்லா ஏத்துண்டதே பண்ணே இருக்கலாமா? தத்தியோன்னா சாப்பிடலான்னு சாப்பிட்டு வேண்டான்னு சொல்லல. அப்படின்னா 24 மணி நேரம் சாப்பிட்டே இருக்குமா? நீ தானே சாஸ்திரம் ஒத்துக்காதானே நாதன்னு சொன்னி. தத்தியோனத்தை ஒத்துக்க தெரியல. எது ஒத்துக்கலையோ அது கிட்டக்கே வரக்கூடாது. எதை ஒத்துண்டதோ அதை தொட்டுக்கணும், அவ்வளவுதான். எதை சரின்னு சொல்லிருக்கோ அதை கொஞ்சம் தொட்டுக்கணும். எதை கூடாதுன்றதோ கிட்டக்கே வரக்கூடாது. So be limited in anything that is accepted. Just abandon, just distance in anything that which is not accepted. So in the discrimination nama and the pananam. So distance the object of pleasure condemned by the Shastras from the senses. This reduces the risk of what? Our senses going astray. So redirect the senses towards the divine form of Bhagavan. Next sloka, Sarvani, Indriya Karmani, Prana Karmani Chapare, Atma Samyama, Yogo Gnau, Jupati, Jnana Deepite. The earlier sloka was about control of the 10 sensual organs, the 5 organs, motor organs, that is Karmendriya and Jnanendriya. Now it is the control of the 11th, which is Manas. The master of all these 10 Indriyas is Manas, mind, who is very, very difficult to control. Even if you control all the 10, Manas will not be controlled at all. இப்ப நீங்க கஷ்டப்பட்டு இந்த உபன்யாசம் கேட்கணும்னு வந்துட்டு உங்க கண்ணெல்லாம் என்ன தானே பாக்குறது? காது நான் சொல்றது தானே கண்டிப்பா கேட்குது. மனசு இருக்கா? அது தெரியாது. நீங்க தான் பாக்குறது. காது இங்க தான் கேட்கும். ஆனா மனசு என்னத்துக்கு சனிக்கிழமை சாயங்காலம் நான் பாட்டுக்கு எல்லாம் போகும், திரும்பி போகும், ஏதோ குடும்பத்தோட அனுபவிக்கணும். அதை விட்டுட்டு கர்மயோகம் இத்தனை நாடி சொல்லிட்டு இருக்காரு. இது என்ன டைம் வேஸ்டான மனசு மட்டும் சுத்தது பாருங்க. அதை அடக்கிறது தான் ரொம்பவே கஷ்டம். இந்த இந்திரியங்கள்லாம் அடங்கினாலும் அடங்கிடும், மனசு அடங்காது. அதனாலதான் அதுக்கு கண்ணு இப்ப தனி ஸ்லோகம் வச்சுட்டார். So this sloka talks about the control of mind, manas. Some offer, this is the first 5th choice now. Some offer all the activities of sensual organs and pranavayu in the fire of control of manas. Here the fire is control of manas, not control of indriyams. That is already dealt with. We are now talking about the control of manas, manojayam. Manojayam is fire. What do I offer to the fire god? The offering is the activities of sensual organs and pranavayu. Sensual organs activities are smelling, touching, tasting, seeing, listening. These are the activities of the sensual organs. Then activity of pranavayu is exhaling and inhaling.
So exhaling, inhaling, touching, smelling, tasting and all these activities have to be given as the offering to the fire of control of manas. So control of manas is the fire, and I offer all these activities of my 10 senses and the pranavayu in the fire of control of manas, which is the means to yoga, lit by the lamp of wisdom. So this fire has to be lit by some lamp. The lamp to light this fire is the lamp of wisdom. This wisdom is again the reason, the differentiation between Atma, between the Deham and Atma, and the awakening that this Jivatma is subservient and dependent to Paramatma. So this is the lamp. This lamp lights the fire. Fire is control of manas. To that fire, offer all the pleasures, offer all the experiences born out of this indriyams and the activities of your prana. If you do that, this is the fifth choice available. So meditating on the supremacy of the Atman compared with body, that detaches our mind from material pleasures. The more we realize about our Atman, we will just not be concerned about any bodily pleasure. Bodily pleasure நாம நினைக்கிறது பிளஷரே இல்லை. அது நாம நினைச்சிருப்போமே தவிர உண்மையா ஆத்ம சுகத்துக்கு சமமா சரீர சுகம் வரவே வராது. கொஞ்ச நாள் சுகப்படுறதுக்குள்ள நிறைய நாள் கஷ்டப்பட உண்டு. ஆனா ஆத்மாவிடத்துல அந்த கட்டமே கிடையாது. அதனால ஆத்மாவை பத்தி நினைக்க மெதுவா சரீரத்திலேருந்து நம்ம புத்தி ஆத்மாவிடத்திலே போயிடும். It gets refixed on the Atman. Manas discards material pleasures. The more it thinks about Atman and Paramatman, the manas discards material pleasures. Exhaling and inhaling as mundane. Exhaling, inhaling na மூச்சு விட்டு மூச்சு விடாத எங்க சரீரம். ஆத்மாவுக்கு மூச்சு விடணுமா, ஆத்மாவுக்கு மூச்சு எடுக்கணுமா, ரெண்டுமே தேவையில்லை. ஆத்மா இஸ் எட்டர்னல். சரீரத்துக்காக மூச்சு விட்டா உசுர் இருக்குன்னு அர்த்தம், மூச்சு போடுதுன்னா உசுர் போடுதுன்னு அர்த்தம். அதனால எதை பத்தி மனசு நினைக்கவே நினைக்காது. It refocuses, it refixes on the Atman. Material manas discards material pleasures. Exhaling and inhaling are mundane. Indriyeka parakyarthaha arthebhyacha param manaha. All the arthas, the objects of pleasure, they are supreme. They are more powerful than the sensual organs. Finally, manas is most powerful than all this. So control of manas is the ultimate control. The lamp, Atma Jnana, ignites the fire Indriya Jayam, which destroys material pleasure. So this was the fifth option. Next sloka. Methods in Karma Yoga continued. Dedicated Karma Yogis, Dravya Yajnaha, Tapo Yajnaha, Yoga Yajnaha, Tathapare, Swadhyaya Jnana Yajnascha, Yatayaha, Samshrita Vrataha. They perform this. Sixth is, perform Devarchana, Dravya Yajna. Dravya Yajna is material yajna, material offerings. Perform Devarchana, Yaga, Homa and Dana with wealth earned in the right way. This is a very, very important aspect. So we earn wealth in the right way and we share that wealth. We spend that wealth to the right cause. So you earn the right way, spend for the right cause, and this cycle slowly raises. So, power லாம் ஜெனரேட் பண்ற பாருங்க, அது ஜலம் வருது. இப்போ தெர்மல் பவரா இருக்கட்டும், இல்லை ஹைட்ரோ எனர்ஜியா இருக்கட்டும், அங்கே ஏதோ ஒரு அருவியில ஜலம் படுறது, ஒரு சக்கரம் அப்படி சுத்துற இடத்துல அந்த ஜலம் படுறது, ஜலம் ஒரு தடவை சுத்தி வருது, ஜலம் அப்படியே தான் இருக்கு, ஒன்னாயிடுது, ஜலம் காணப்படும், ஜலம் சுத்தி வருது. ஆனா அந்த வீல் சுத்தினதுல பவர் ஜெனரேட் ஆயிட்டு போகுது. அப்ப அந்த ஜலமும் வீலும் சேர்ந்து சுத்தரச்சே பவர் ஜெனரேட் ஆகுதா? ஜலமும் ஒன்னால வீலும் ஒன்னால, வீலும் இருக்கு ஜலமும் இருக்கு. ஆனா அந்த வீல் சுத்தலைன்னா பவர் ஜெனரேட் ஆகுமா? விண்மில் பார்த்துக்கிட்டு எல்லா இடத்துலயும் பவர் ஜெனரேட் பண்றது, ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. விண்மில் வச்சிருக்காரு, காத்து அடிக்குது. விண்மில் கூட காத்து இருக்கு, காத்து எங்கேயும் போயிட்டு, காத்த நான் உருவாக்கினேன், காத்து இருக்கு. விண்மில்லு காத்து இல்லாட்டாலும் எனர்ஜி கிடைக்காது, காத்து விண்மில் இல்லாட்டாலும் எனர்ஜி கிடைக்காது. அப்ப காத்து அடிக்கிறது, விண்மில் சுத்துறது, எதுக்குமே குறைவில்லை, எனர்ஜி உருவாயிடுது. அதே போலத்தான் கண்ணன் இடத்துல தெரிவிக்கிறார், நீ பாட்டுக்கு சம்பாதி, ஒழுங்கான வழியில சம்பாதி, சம்பாதிச்சு வச்சது ஒழுங்கான வழியில செலவழி. ஒண்ணு நிச்சயம், உங்ககிட்ட ஒரு காசு குறையவே குறையாது, அது அப்படியே தான் இருக்கும். இன்னும் கேட்டா அது கூடும். ஆனா நீ அப்படியே மட்டும் வச்சுன்றது பாரு, அப்ப காத்து வேஸ்ட் ஆன மாதிரி, வெண்மில் வேஸ்ட் ஆன மாதிரி. வச்சுருந்தா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, இருக்கிறத மத்த பேரோட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஜலம் போய் அந்த வீல்ல கொட்டுறதுனாலதான் எனர்ஜி கிடைக்குது, காத்து போய் வெண்மில்ல சுத்துறதுனாலதான் எனர்ஜி கிடைக்குது.
அதை போல சரியான வழியில சம்பாதிக்கணும், அதை சரியான காசுக்கு செலவழிக்கணும். இந்த ரெண்டும் பண்ணாதான் மனுஷனுக்கு அது சுகத்தை கொடுக்கும். Perform Devarchana, Yaga, Homa and Dana with the wealth earned in the right way. This is the 6th and the 7th. Some perform penance by subjecting pain to their own body. Kaya klesham, fasting. Ekadashi fasting is not included in this. That is Shastric fasting. அதை தவிர என்னமோ 48 நாள் பட்டினி கிடக்கிறேன், இது பட்டினி அழகால் பட்டினு சொல்ற வருது. அந்த ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் கணக்கு பிடிக்கவே முடியாது. ஏகாதசி அன்னைக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரா, அன்னைக்கு இருந்தோ துவாதசி அன்னைக்கு 8:30 சாப்பிடுவோம். அதையும் சேர்த்து அவர் சொல்றாரு. பட்னீருன்னு மட்டும் அவர் விட்டுடவே மாட்டார். ஏகாதசி அன்னைக்கு பட்னீரு ஒத்த பதில் சொன்னான், சாமி அன்னைக்கு நித்தியமே 8:30 சாப்பிடுவேன். ஏகாதசி இருந்தா இல்லாட்டா இருந்த ஏகாதசி பட்னி இருந்துட்டு 8:30 துவாதசி அன்னைக்கு சாப்பிடணும். இது பட்னியே இருக்கிற 8:30 சாப்பிடுறேன்னு சொன்னாங்க. அது ஒண்ணும் சாஸ்திர சம்மதம் அல்ல. அதனால எது சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை கண்டிப்பா ஃபாஸ்டிங் இருக்க வேண்டியதான். எப்பப்ப நமக்கு இப்போ யாக காலம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ ஒரு கிரகணம் வருது, கிரகணத்துல இத்தனை நேரம் வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பஞ்சாங்கத்துல போட்டுரும். அது கூடாது, அது இந்த கேட்டகரியில வராது. அப்படி இல்லாமல் வேணும்னு மலைக்கு மேல நின்று குண்டூசி மேல நின்று சமுத்திரத்துக்குள்ள நின்று தபஸ் பண்ணிருக்கா பாருங்க, அதை கண்ணன் சொல்றாரு. காய கிளேசம் இட் இஸ் சப்ஜெக்டிங் அவர்செல்ஸ் டு பெயின். அது தேவையே கிடையாது. பகவானுக்கு அவர் முன்னாடி போய் நின்று எந்த கட்டப்படுறதும் பிடிக்காது. போனோமா கை கூப்பிடுமா நன்னாரு பல்லாண்டு பல்லாண்டு 1000 இதுதான் அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு. இதை விட்டுட்டு 1008 பிரதட்சணம் பண்ணாதான் பகவானுக்கு ஆனந்தம். சில இடத்துல போனோம்னா சுதர்சன சந்தி, ஹனுமான் சந்தின்னா இவ சுத்துற வேகத்தை பார்த்தா ஹனுமான் தலை சுத்தும், அந்த வேகத்துல சுத்திட்டு இருப்பான். அதோட நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் நம்பர்லாம் வேற சோதனை எழுதி வச்சுக்குவோம். எழுதிட்டு கையில குங்குமம் வச்சு போட்டுட்டே இருந்தாங்க. டெய்லி ட்ரஸ்டி பெயிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதான் திரும்ப திரும்ப. அதனால இது எதையுமே பகவான் எதிர்பார்க்கல. ஆத்மா ரியலைசேஷன் தான் அவருக்கு முக்கியமே தவிர வெறும் அவர் எந்த கர்மா சொல்லியிருக்காரோ அதை மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும். அதுக்கு மேல பட்டினி கிடந்ததோ இப்ப எவ்வளவு தூரம் தீ மிதிக்கிறதுன்னு சொல்றோம், எந்த பழக்கத்துல இருக்கே தவிர எந்த சாஸ்திரத்துல அதை பத்தி சொல்லியிருக்கு. ஒரு பக்தன், உண்மையான பக்தன், அவருடைய காலில நெருப்பு படுறதெல்லாம் பகவான் ஆசைப்படுறதே கிடையாது. அதனால அவருக்கு தேவை. இப்ப என் பிள்ளை இருக்கா, என் பிள்ளை என்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னா, அப்பா நான் அவன் கால் தீ மிதிக்கிறேன் எனக்கு பண்றியான்னு கேட்கணும். அவன் மிதிச்சா அவன் காலில் ஏதாவது படுறதுக்குள்ள நான் துடிக்கிறேன். அது இந்த பிள்ளைக்கே நான் இந்த துடிப்பு துடிச்சா என் பிள்ளைக்கு அவர் எவ்வளவு துடிக்க மாட்டார். பெருமானுக்கு நமக்கு இன்னைக்கு நேத்திகா சம்பந்தம், அனாதி கால சம்பந்தம். நான் எந்த காட்டப்படுறதையும் இங்க விரும்புறதே கிடையாது. ரொம்ப சுலபமா புஷ்பத்தை போல நம்ம பகவான் எப்போதும் பார்க்கிறோம். நாம் அந்த நம்பிக்கை அவரிடத்திலே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதனாலே 6வது வழி பார்த்தா 7. Some perform penance by subjecting pain to their body. They are also there, Arjuna. The 8th one, some perform yajna in the form of pilgrimage to holy shrines and rivers. இதுதான் யாத்திரை. எல்லாரும் போயிட்டு வர பாருங்க. இங்க இருந்து எப்ப அங்க யார் வந்தாலும் சரி, சாமி நான் இந்த ஊர் போயிட்டு வந்தோம் அந்த ஊர் போயிட்டு உடனே பண்ணிடுவோம். பண்ணிட்டு இந்த திவ்யதேசத்துக்கு எல்லாம் யாத்திரை போயிட்டு வந்தோம். அதுவும் ரொம்ப வேகம் வேற. 2 நாள் வச்சுப்பா வச்சுட்டு 40 திவ்யதேசம் சோழ தேசம் சேவிச்சுட்டு வந்துட்டோம். 40 திவ்யதேசம் பேர் தெரியுமான்னு கேட்டா போயிட்டு வந்தோம். பேர்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அவ்வளவு வேகமா போயிடலாம். பெருமாளம் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு சேவிக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். பார்த்துட்டு வர்றதுன்னா எக்ஸிபிஷன் பார்த்துட்டு வருதுன்னு அர்த்தம். ஆனா சேவிக்கிறதுனா தரிசனம் பண்ணிட்டு வருதுன்னு அர்த்தம். பெருமாளை ஒரு திவ்யதேசம் சேவிச்சா கூட நன்னா நிதானமா சேவிக்கும். அந்த ஊர்ல தாயாராரு, பெருமாளாரு, ஆழ்வாராரு, ஆச்சாரியனாரு, ஸ்தலபுராணாரு, அது ஞாபகம் இருக்கா? திரும்பி வந்தப்புறம் ஞாபகம் இருக்குமா? நம்ம போற செக்னிகள்லாம் நீங்க சேவிச்சு சொல்லிடுறது. பெருமாளுக்கு என்ன வர்ணத்துல வஸ்திரம் சாத்திருந்தாங்க, என்னென்ன ஆபரணங்கள் எல்லாம் சாத்திருந்தாங்க, என்ன புஷ்பமாலை சாத்திருந்தாங்க, கிரீட்டம் எப்படி இருந்தது, நேற்றுக்கு என்ன கிரீட்டம் இருந்தது, இன்னைக்கு என்ன கிரீட்டம்னா சமயம் 5 நிமிஷம் நாங்க போய் பார்த்துட்டு போவோம். எதுக்காக போகணும்? சேவிச்சுட்டு வந்தோம் இல்லையா? அப்ப அத்தனை மனசுல போட்டோ எடுத்த மாதிரி பதியணுமா இல்லையா? போட்டோ பிடிச்சு வச்சுக்கணும் இல்லையோ? போட்டோ மனசுல இருக்கு. இந்த கேமரால போட்டோ இருக்கவே இருக்காது. அது இன்னைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு போடும். பெருமாளை சேவிச்சு போனா அது பதியணும் நம்மகிட்ட. அப்பதான் நம்மளோட அனாதிகால பதிவு தொலையும். இந்த பதிவு தொலையணும், கர்ம பதிவு தொலையணும்னா அவர் திருநேரி நம்முடைய மனசுல பதிய வேண்டும். அதனால சேவிக்கிறோம்னு சொன்னா திருவடியிலேருந்து திருமுடி வரை அப்படியே படம் எடுத்தாப்புல நம்ம மனசுல பதிச்சுக்க வேண்டாமா? அதனால ஆங்காங்க திவ்யதேசத்துக்கு போறது, புண்ணிய நதியில தீர்த்தம் ஆடுறது, அதை பத்தி கண்ணன் சொல்றார். Some perform yajna in the form of pilgrimage to holy shrines and rivers. 9th, some perform the yajna of chanting Vedas. Vedata adhyanam பண்ணிட்டு you repeatedly chant. Every Brahmana is supposed to recite at least one prashna from Vedas. Whatever portion you have memorized,
I have to chant one prashna at least for every day. அப்பதான் பிராமணாவே இருக்க முடியுமா? நல்லா கத்துக்கணும்னு முதல்ல எடுத்து கத்துக்கத்தை சொல்லணும்னு வேற ரெண்டாவது எடுத்து கத்துக்கத்தை சொல்ல முடியும், சொல்லணும்னா கத்துக்கணும். இதுன்னா அதுன்னா இதுதான். அதனால அவசியம் வேதத்தை அத்தியனமும் கொஞ்சமான அத்தியனம் முழுக்க பண்ண முடியாது போட்டாலும் அட்லீஸ்ட் a portion you need to study the Vedas. And வேதத்தை சொல்வது 9. 10. Some enjoy their esoteric meanings. They are not much interested in chanting or recitation. They are interested in researching and reflecting about the meanings, about the inner meanings of the Vedas. They form the 10th category. Then go to the next shloka. These are simple practices possible to all and invoke to Vividesha Yatra, Punyatirtha Yatra, chanting Vedas, researching on the meanings of it. All are involved. They are not difficult to perform at all. Earning for Devarchana is also a yajna. But Krishna accepts that earning for Deva Puja is also a form of yajna if it does not violate the Shastras. That's very important. If I violate and earn in any illegal or unlawful way, அதை கொண்டு உண்டியல்ல போட்டா யஜ்ஞம் இல்லை. நான் ஏதோ தப்பான வழியில சம்பாதிச்சுட்டு நான் கல்யாண உற்சவம் பண்ணி வச்சேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் சரியாயிடவே ஆகும். நான் சரியான வழியில சம்பாதிச்சு கொடுத்தா தான் பகவான் ஏற்றுக்கொள்வார். Now let's go to the last slide. Methods in Karma Yoga. Continued practice of pranayama. Apane jivati pranam. Prane apanam tathapare. Prana apana gati rudhva. Pranam pranayam apara. Pranayama parayanaha. Apare niyataharaha. Pranan praneshu jivati. This is 29th shloka and a portion of the first part of 30th shloka. Apane jivati pranam. Prane apanam tathapare. Krishna talks about three people. One who performs, let's take this way. It's all pranayama parayana. All these three, they perform pranayama. That is their karma yoga. But they can be subdivided into three more. They are Puraka, Rechaka and Kumbhaka. When you inhale, that part of pranayama, that action is known as Puraka. When you exhale, that action is known as Rechaka. When you hold your breath inside, that action is known as Kumbhaka. So there are three categories of people. Those who perform Puraka, those who perform Rechaka, those who perform Kumbhaka. How do they perform? The 11th choice is some who are inclined to pranayama, control food habits, synchronize apana vayu with prana vayu. This is deep inhaling. Now you must note a point. Inhaling, exhaling and holding. All the three must be equal in time. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய இழுத்துருவோம், விடச்ச சீக்கிரம் விட்டுருவோம், நிறைய இழுத்துருவோம், உள்ள வச்சுக்கச்சே குறைச்சலா வச்சுடுவோம். That's not the right way of pranayama. ஈக்குவல், மூணுமே ஈக்குவல் டைம் கொடுத்து இழுக்கிறது அதே, உள்ள இருக்கிறது அதே, வெளியில விடுறது அதே. இந்த மூணு சமமா இருக்கணுங்கிறது முக்கியம். பூரகத்தின் போது என்ன நடக்கும்னா நம்முடைய ஹிருதயத்திலிருந்து பிராணவாயு ஆல்வேஸ் நேச்சுரலி டிராவல்ஸ் அப்வர்ட். அபான வியான உதான சமான. அபான வாயு ஆல்வேஸ் டிராவல்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ். ஸோ பிராணவாயு மேல போயிட்டு இருக்கா, அபான வாயு கீழே போயிட்டு இருக்கா. இந்த ரெண்டுத்தினுடைய கதி has to be stopped. We need to stop the gati of pranavayu and offer apanavayu to that. We need to stop the gati of apanavayu and offer pranavayu to that. இதுதான் பிராணாயாமம் சொல்லுவோம். என்ன பண்றதுன்னா மூச்சு உள்ள இழுக்கிற மொழி இழுக்கணும்னா outside air enters. When it enters, it stops the direction, it stops the flow of pranavayu. Pranavayu travels upwards. I am inhaling, so air enters. When air enters, it will travel downwards, in which case does not obstruct the pranavayu. அப்ப பிராணவாயு வெளியில போயிட்டு இருக்கிறத தடுக்கிறது தான் பூரகம். அப்ப பூரகம்ங்கிறது when I inhale, then I stop the travel, I stop the direction, I obstruct the pranavayu. Similarly, நான் இப்ப வெளியில விடுறேன், மூச்சை வெளியில விடுவேன் பாருங்க. அப்ப உள்ளேந்து காத்து வெளியில போறது குதே அபானா. அபான வாயுங்கிறது கீழ் நோக்கி போயிட்டு, இப்படி போயிட்டு இருக்கிற வாயு நான் வெளியில விட்டேன்னா this acts in the opposite direction. அதனால this vayu, apana vayu gets obstructed. So I obstruct, I stop the prana vayu, offer apayana vayu as the oblation. I stop the gati of apana vayu and offer prana vayu as the oblation. அதனால இந்த ரெண்டையும் ஃபயரா வச்சுட்டு நீளமா உள்ள இழுக்கணும், இருத்தணும், வெளியில விடணும். இந்த பிராணாயாமத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன தெரியுமா?
நம்ம சாதாரணமா we respire for about 16 times a minute. அதை குறைக்கணும். உள்ள இழுத்து விட்டுருந்தோம்னு யாருக்கான உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, பதட்டமா வேகமா மூச்சு விடுறாரு. மூச்சு இழுத்து விடுறாருனால ஆபத்து. அப்ப மூச்சு இழுத்து விட்டு இருக்காருன்னா அடிக்கடி விட்டாலே, நீங்க பேஷண்ட்ஸை யார போய் பார்த்தாலும் அடிக்கடி மூச்சு விட்டுட்டே இருப்பா. அது நிதானமா குறையணும். குறைஞ்சிட்டு நிமிஷத்துக்கு 12 தடவை கொண்டு வரணும். If you are able to respire, reduce your frequency for about 12 a minute, then your health is better. We are now at 16. The average is at 16. If you are able to reduce this average and bring it to 12, then that much our health will be better. இது பண்றதுக்கு தான் இந்த பிராணாயாமமே. Prana apana gati rutva. Some who are inclined to pranayama control food habits, synchronize apana vayu with prana vayu, which is puraka. Some synchronize prana vayu with apana, which is rechaka. Some control the prana vayu from going upwards and apana from downwards. If they stop the gati of both and synchronize all their pranas in them, that is kumbhaka, which is holding our breath. Inhaling air through your nostrils is puraka, holding it inside is kumbhaka, and releasing it out is rechaka. All the three must be in equal timing. Puraka offers pranavayu as sacrificial material to the fire in the form of apana. By nature, pranavayu moves upwards. This is controlled and sent downwards from his seat, hridaya. It becomes one with apana in Buddha. Rechaka, the reverse happens. Kumbhaka is control of both. The lesser the frequency of respiration, better the health. Out of these 13 choices. So, we have now dealt with 13 choices. You can choose any, many or one at least. Out of these 13 choices, one can choose any one or more and follow regularly for purity of mind and removal of papams. The awakening that all these are done as service to Bhagavan is very, very vital. Just for the sake of action, we should not do them. It is a service to Bhagavan, we need to perform them. So you have a wide choice now. You can choose any one of these or many of this and put them to practice. எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ, எது முடியும்னு தோன்றதோ, 4வது அத்தியாயம் புத்தகத்தை எடுத்துங்கோ, 25வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாருங்க. 13 நோட்டு பேனா பென்சில் எடுத்து எழுதுங்க. எழுதிட்டு இதுக்குள்ள எது உங்களுக்கு ஒத்து வருமோ ஆரம்பிங்க. 1 ஆரம்பிச்சா 2 ஆயிடும், 2 ஆரம்பிச்சா 4 ஆயிடும். That is what Krishna describes. அவருக்கு என்ன சாமர்த்தியம்னா, he is very smart. He will just draw you first, make you do something. Once you start, you will automatically expand your horizon. You keep on doing more and more with these words. I hail the lotus feet of Krishna and the Bhagavad Shastra Gita. அதோட இன்னைய வார்த்தை முடிவடைகிறது. நாளைக்கு நாம சங்கீர்த்தன வைபவம். நாளைக்கு ஈவினிங் 7 மணிக்கு. நாளையோட இந்த ஊர்ல உபன்யாசம் முடிஞ்சிடும். அதனால அவசியம் நாளைக்கு எல்லாரும் இங்க வரணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் டைம். யாருக்கான என்ன கொஸ்டின் இருந்தாலும் கேட்கணும். எல்லாரும் 4 வருணத்தவர்களும் பண்ணணும். கேட்குறேன். ஃபாஸ்டா ஓடுன்னு சொல்றது தப்பு இல்லை. நான் இப்ப பேசிட்டு எல்லாமே ஆத்ம சாட்சா்காரத்தோட விரோதிக்கிறத பத்தி இல்லையா? இது கான்டெக்ஸ்டே என்ன? ஆத்ம சாட்சா்காரத்தை பத்தி அந்த வயசு வந்தவாளுக்கு தான் அந்த பேச்சு. இப்ப குழந்தைகளுக்கு நன்னாப்படி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வரணுங்கிறதுக்கு இதுக்கு எந்த கான்ட்ரடிக்ஷனும் கிடையாது. அதுக்கிட்ட அதை சொல்லிக்கலாம். நமக்கு வயசு ஆத்மாவை பத்தி பேசுற வயசு வந்துச்சுன்னா அந்த சமயத்துக்கு கண்ட பலத்துல ஆசை வைக்கிறோம். நான் எப்பவுமே குழந்தையா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது. That is service. Any service to God directly is bhakti yoga. Karma yoga has a limited reach. Karma yoga can reach you up to Atma Sakshatkara.
It can never reach you to Paramatma Sakshatkar. That's only Bhakti Yoga. அதனால நீங்க என்ன சர்வீஸ் பகவானுக்கு மைண்டால எதனால பண்ணாலும் that's Bhakti. ஒரே ஒரு சந்தேகம். இந்த 4வது சாப்டர்ல இந்த கர்மயோகத்தை பத்தி ரகசியம் எழுதுறதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கிறது அர்ஜுனனுக்கு ஏன் இந்த ரகசியத்தை உபதேசம் பண்ண? சப்போஸ் டு பி உத்தமமான ரகசியம், சப்போஸ் டு பி சீக்ரெட். why was it made? நீ எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவனாவும் என் அத்தை பள்ளியும் இருக்கிறதுனாலே அது அவங்கயே சொல்லிட்டாரு. பிரியோசிமே, எனக்கு நீ ரொம்ப பிரியமானவனா இருக்கே, அதனால உனக்கு சொல்றேன். அண்ட் ஒன்ன வியாஜமாக வச்சு யாராரு இதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ பண்டிதர்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் அவ்வளவு இன்டிமேட் அர்ஜுனா கணக்கு. அர்ஜுனனை எப்படி மதிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இத்தனை ரகசியமான அர்த்தங்களை என்னத்துக்கு அர்ஜுனனை சூஸ் பண்ணி ஒரு கொடுக்கணும். அவன் பிளஸட் சோல். Paramatma is making us do everything that we are doing. Then அந்த எதுல abstain பண்ணக்கூடாதோ அதை பண்ண வைக்கிறதும் அவர்தானே. 1/5 அவரோடதும் இருக்கு இல்லையா? நியத கர்மா அநியத கர்மான்னு 2 கர்மா. இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே முக்கியம். நல்லா கேட்டுள்ளோம். ஏன்னா நான் மூச்சு விட்டாலும் எது பண்ணாலும் அவர் தான் பண்றாரு, பாவம் பண்ணாலும் அவர் தான் பண்றாரு அப்படின்னு சுலபமா சொல்லிட்டு அது அப்படி இல்லை. கர்மங்கள் 2 வகை. ஒண்ணு நியத கர்மா, ஒண்ணு அநியத கர்மா. நியத கர்மான்னா பரீட்சித்துக்கு ஒரு முனிகுமாரன் சாபம் போட்டான். கதை கேள்விப்பட்டு பாகவதத்தினுடைய ஆரம்பத்துல இந்த கதை வருது. தக்ஷகந்து ஒரு பாம்பு கடிச்சு 7வது நாள் உனக்கு உயிர் போயிடும் அப்படின்னு முனிகுமாரன் சாபம் போடுறான். இந்த மாதிரி கர்மாலாம் நியத கர்மா. அப்படின்னா இட் இஸ் டெஸ்டைன்டு, அது நடந்தே தான் தீரும். என்னவானாலும் 7வது நாள் பிராணம் கடிச்சு போகணும்னா போயிடும். ஆனா எல்லா கர்மாவும் இப்படி கிடையாது. நாம என்ன நினைச்சுக்கோம்னா, இன்னைக்கு சாயங்காலம் இங்க உபன்யாசம் பண்ணேன்னா பகவான் தான் பேச வச்சார், இன்னைக்கு சாயங்காலம் இங்க வந்தேன்னா அவர் தான் வர வச்சாருங்கிற மூலியம். அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ் அவர் ஒர்க் அவுட் பண்றது இல்லை. அவர் இதெல்லாம் தன்னை இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறது கிடையாது. இப்ப நம்ம டூர் ஐட்டனரி போடுறதுக்கெல்லாம் அவர் வரவே மாட்டார். அவர் ஏதோ ஜகத்தை யூனிவர்ஸ பார்க்கிறதே தவிர இதெல்லாம் அநியத்த கர்மா. இதுல எதனால இதை சொல்றேன்னா, எல்லாமே நியத்த கர்மா ஆயிடுதுன்னு வச்சுருந்தோம். இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் டெஸ்டைன் அப்படின்னா பையன் படிக்கவே வேண்டாம் பரீட்சை. ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தா we need not rush into the hospital. ஏன்னா என்ன நடக்க போறது அது நடக்கத்தான் போகுது. அதனால அந்த மாதிரி நம்ம தப்பர்த்தம் பண்ணிக்கூடாது. டெஸ்டைன்டு சிலதுதான், மற்றதெல்லாம் என்னுடைய ஆக்ஷனாலதான் நடக்கும். அந்த என்னுடைய ஆக்ஷனை நேர பகவான் தூண்டவே மாட்டார், அவரை செய்ய மாட்டார். இப்ப ஒரு சேரியட்டர் குதிரையை ஓட்டிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. நேர குதிரை கழுத்து வச்சு ஓட்டுவரா? கடிவாடும். கயிறு போட்டுக்காரு. அந்த கயத்தை வச்சிருந்தானே, சேனத்தை வச்சிருந்தானே குதிரையை கண்ட்ரோல் பண்றாரு. நான் தான் குதிரைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா தான் சேரியட்டர்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் அவனை நேர போட்டு இழுக்க மாட்டார். என்னுடைய கர்மங்கள்ங்கிற கடிவாளத்தை வச்சுதான் இழுப்பார். அதனால நான் என்ன பண்ணணும்னு அவர் முடிவெடுத்தாலும் அவரால் செய்ய மாட்டார். என் கர்மா எப்படி தூண்ட போறதோ அப்படிதான் அவர் தூண்டுவார். அதனால என் கர்மாவை நான் ஒழுங்கா வச்சிருந்தேன்னா அவரு ஒழுங்கா நடத்துவார். என் கர்மாவை நான் தப்பு பண்ணேன்னா அவரு தப்பு பண்ணுவார். அதனால எல்லாமே நியத்த கர்மா இல்லை. நான் பண்றதுனாலதான் பல கர்மங்கள் முடிவாகும். சொல்லுங்க. அமெரிக்கன் சொசைட்டில நாங்க இருக்கோம். இங்க நாங்க எனி சொசைட்டி, எங்க சொசைட்டி மட்டும் இல்லை, எனி சொசைட்டி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் டு யுவர் ஜாப். நான் நன்னா பண்ணணும், என்னோட இன்னும் நன்னா பண்ணணும், இன்னும் நன்னா பண்ணணும். இந்த அட்டாச்மெண்ட் டு ஜாப் இருக்கிறதா நான் நல்லா பண்ண முடியும். எனக்கும் நன்னா பண்ணா நான் ஹெல்ப் பண்ற வாழ்க்கை இருக்கும். பட் இது கான்ட்ரிடிக்ட்ஸ் நிஷ்காம கர்மா நீங்க சொல்றது. அதை எப்படி ரெக்கன்சைல் பண்ண? கண்ணன் நன்னா பண்றத வேண்டாம் சொல்லவே இல்லை. இப்ப அர்ஜுனன் கண்ணன் சொன்னாங்கிறதுக்காக சண்டை போட ஆரம்பிச்சுட்டு வில்லை எடுக்கிறதுக்கே யோசிச்சு அம்பு விடுறதுக்கே யோசிச்சுக்க முடியுமா? நான் பீஷ்மரை ஜெயிச்சுதான் ஆகணும், நல்லா சண்டை போட்டுதான் ஆகணும். நீங்க அட்டாச்மெண்ட் டு யுவர் ஜாப் தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை. அட்டாச்மெண்ட் டு த பலம் தான் தப்புன்னு சொல்றாரு. இந்த ஜாப நான் ஓஹோன்னு பண்ணி இதனால $8,000 சம்பளம் $10,000 ஆகுதுன்னு யோசிக்க கூடாது. அங்கதான் தப்பு வரும். இந்த வேலை இன்னும் நன்னா பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுல தப்பே இல்லை. அந்த அடுத்த ஸ்டெப் தான் போகக்கூடாது. இப்ப நான் கூட இந்த உபன்யாசத்தை நீ இவ்வளவு சொல்லியிருக்கேன். இப்ப எனக்கு கூட தெரியும் நான் என்னென்னலாம் குறை வச்சிருக்கேன் இந்த உபன்யாசத்தில். ஐ நோ ஐ வுட் டெஃபினெட்லி லைக் டு கரெக்ட் இட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டைம். ஆனா அப்படின்னா இன்னும் 10 பேர் கேட்கறதுக்காக நான் நினைக்கூடாது.
கீதையை ஒழுங்கா சொல்றதுக்காக நான் பெட்டரா சொல்றேன். How do you exactly find out? Suppose I want to know what is my sunchit karma and what is not. How do you know that? I mean, I'm not doubting. I fully believe in this, but how do you come to measure it? How do I know if I want to? தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுக்கு ஒரே வழி என்ன? Shastram has prescribed certain things in this yuga. I don't know what happened in the earlier years. In the earlier births, இந்த பர்த்ல சாஸ்திரம் சொன்னபடி தப்பு இல்லாம வாழலாம் மட்டும்தான் நான் செய்ய முடியும். Beyond that, I can't find it. No record. And where there are no food and no hunger, no sleep, but then we should be prepared. Once they are sent to Moksha and they don't have any hunger or thirst or anything like that, we should be offer them water, bring them back to there and then giving them water or food and all this. என்னுடைய கேள்வி இதுதானா? எல்லாருக்கும் இதுதானே கேள்வி? அதுக்கு வராதடி அது வேறையா? ஒரு நிமிஷம் தோ பண்ணிடுறேன். நிமிஷமே ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு என்ன தோ வந்துட்டேன். நாம பித்திருக்காரியம் பண்ணா அதனால அவர் மோட்சம் போகிறாரா? முதல் கேள்வி வச்சுக்கோம். அதையும் கேள்வியா வச்சுக்கிறேன். அவர் அந்த கேள்வியா சொல்லல, மோட்சம் போகிறதா சொல்லிட்டார். ஆனா அதையும் கேள்வியா வச்சுக்கோம். நான் சிராத்தத்தை ஒழுங்கா பண்ணா அப்ப பித்திருக்கெல்லாம் மோட்சம் போடுவாடா? இது ஒண்ணு. மோட்சமே போன அப்புறம் நான் எனக்கு சாத்தணும், இது ரெண்டாவது கேள்வி. இது முதல் கேள்வியே மாறுதல். நான் சிராத்தம் பண்ணி அவளை மோட்சத்தெல்லாம் அனுப்ப முடியாது. அவருக்கு பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்து அவருடைய பாப புண்ணிய ரூப கர்மங்கள் தொலைஞ்சிருந்தால் தான் அவர் மோட்சம் போக முடியும். நான் பிண்ட பிரதானம் பண்ணில எங்க அப்பா மோட்சத்துக்கு அனுப்ப முடியாது. மேலும் நான் இந்த 10 நாள் காரியம் பண்ற வரைக்கும் எங்க அப்பா ஆத்மா காத்துட்டு இருக்காது. அது மோட்சத்துக்கு போனோம்னா உசிர விட்டு அடுத்த நிமிஷமே போடும். இங்க என்ன அது நிற்கவே போறதில்லை. ஒரே நிமிஷத்துல பெருமாளே கொண்டு போய் அந்த சிவை குண்டத்தை சேர்த்துவோம். அப்ப என் ஆன்சர் இன்னும் டிஃபிகல்ட் ஆயிடும். அப்ப போயே ஆச்சரிய. அதுக்கப்புறம் என்னத்துக்கு இப்ப நாம இந்த இடத்துல சாதம் பண்ணிருக்கணும்? நாம பிண்டம் கொடுத்தா போய் சேரப்படுறதா, நம்ம அதிகம் கொடுத்தா போய் சேரப்படுறதா? எதுவுமே இல்லையேன்னு தோணும். எதுவுமே அவள மோட்சத்துக்கு அனுப்புறதுக்காக பகவான் சொல்லவே இல்லை. இப்ப சந்தியாவனம் பண்றது, இந்த தீர்த்தத்தை எடுத்து நான் இப்படி கையில சாப்பிட்டதுனால என்ன நடக்குது? ஒண்ணும் நடக்குது. ஆனா அது பண்ணலைன்னா பாவம் வரும்னு சொல்லாது. பகவான் எப்படி இந்த லோகத்தை செலுத்துறாருன்னா ஏதோ ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சுடுறாரு. அந்த ரூல் படி நீ ஆட்டம் ஆடினியானா எனக்கு பிடிக்கும், நான் மோட்சம் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. இது அவர் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ரூல். வச்சுக்கல, 11 பேர் கிரிக்கெட் டீம்ல ஒரு சைட், அந்த அதர் சைட் இன்னொரு 11 பேர். இதுல ஸ்லிப் உண்டு, கல்லி உண்டு, மிடாம் உண்டு, மிட் ஆஃப் உண்டு, கவர் உண்டு, போலர் உண்டு, விக்கெட் கீப்பர் உண்டு, ஸ்டம்ப்ஸ் 3 உண்டு. நான் மாத்திக்கிறேன். நாடுல இருந்து 4 ஸ்டம்ப்னு சொன்னாங்க, நேத்தில இருந்து 2 ஸ்டம்ப்னு சொன்னாங்க. ஏன் 5 நாள் ஆடின்றது 50 ஓவர் ஆக்கிறியா? 50 ஓவர் ஆக்கினது 20 ஓவர் ஆக்கிறியா? ஆனா ஆடிட்டு இருக்க போது அப்போ இந்த சட்ட திட்டங்கள்லாம் இதன்படி ஆடினா ஜெயம். இப்ப யாரான ஒருத்தர் எழுந்திருந்து அது என்ன சுவாமி 11 பேர் ஆடினாத்தான் வெற்றி தோல்வின்னு ஏன் சொல்லணும்? மாத்திரையே நம்ம கேட்கறதே இல்லை. அதே போல பகவான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காருன்னா, நீ பிறந்ததுக்காக என்னென்ன கர்மங்களை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இந்த கர்மத்தினால தகப்பனார் மோட்சம் போனாரா இல்லையாங்கிற கவலை எனக்கு தேவையில்லை. என்னை இந்த கர்மம் பண்ண சொல்லிருக்கிறதுனால நான் இந்த கர்மாவை பண்ணிட்டு இப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க. நான் மோட்சம் போகணும்னா இந்த கர்மா பண்ணணும். அவர் மோட்சத்தை அனுப்புறதுக்காக இந்த கர்மா தேவையில்லை. நான் ஒழுங்கா மோட்சத்துக்கு போகணும்னா அப்ப இந்த கர்மா பண்ணணும். என் குடும்பம் ஒழுங்கா இருக்கணும், எனக்கு பாவம் வந்துவிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் சாதம் பண்றேன் தவிர எங்க அப்பா பாவத்தை போக்குறதுக்காக நான் சாதம் பண்ணவே இல்லை. அது அவர் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அப்படித்தான் அவருக்கு. இப்ப அவர் கர்மா எனக்கோ என் கர்மா அவருக்கோ போறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. நான் என் கர்மா எங்கிட்ட தான் போறது, அவர் கர்மா அவர்கிட்ட தான் போகுது. அவர் சாதம் பண்ணி இருந்தாருன்னா அவர் போக்குறாரு. அதனால சாஸ்திரம் சொன்னபடி நடந்தமாங்கிறதான் ஒரே டெஸ்ட். அந்த டெஸ்ட்ல நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு மோட்சம். அந்த டெஸ்ட் உன் தாப்பனாருக்கு சாதம் பண்ணுன்னு சொல்றது. அந்த டெஸ்ட் நீ பண்ணியானா நான் வர மோட்சத்துக்கு அனுப்பி சொல்லவே இல்லை.
நீ சாதம் பண்ணுன்னு சொல்றது. அதனால நான் சாதம் பண்ணணும். அந்த சாதம் பண்ணிட்டு எங்க அப்பா மோட்சத்துக்கு போயிருக்கிறான்னு கேட்டா அது பலத்துல ஆசையோ இல்லையோ, அதுவும் கூடாது. நான் பண்ணணுங்கிறது தான் பண்ணணும். நீங்க எதுவும் கேட்டு மோட்சத்துக்கு போறது இந்த மாதிரி அதான் பண்றாங்க, மோட்சத்துக்கு போறாங்கன்னு யாரும் கேட்டாங்க. ஞான ஸ்லோகம் சொல்லுவாரு, பிரஜந்தம் அபேதம் அபேத கிருத்தியம் விரகாதர ஆஜுகாவ. வியாசன் வேதனை கூட பண்ணிருக்கல, என்ன பரிசு பண்ண பாருங்க காட்டு போடு சுத்தம் இதெல்லாம் வரவோகி விஷயங்கள்லாம் என்ன போயிருக்காங்கன்னு கேட்டுருக்காங்க. விஷயங்கள்லாம் சாமான் கேட்டேன் என்ன அவன் சர்வபூத ஹிருதயம் மனசுக்குள்ள பகவான நமஸ்காரம் சமாதானம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Any other questions? நாமன தர்மத்தை பண்ணலன்னா கர்மயோகம் பண்ணலன்னா தர்மம் வேதாத்தியம் பண்றது சொல்லி வேணும்னா பண்ணுவோம். எல்லாத்துக்கும் 4 வருடத்துக்கு உண்டு. மனு ரொம்ப கிளியரா ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது. மனு தர்ம சாஸ்திரத்தினுடைய 8 அத்தியாயத்துல எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. கர்மயோகத்துல ஒரு பகுதி தான் சர்வீஸ். பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு சொல்றது பாகவதால கைங்கரியம் பண்றதுதான், அவன் அடியார்கள் பண்றதுதான். வைஷ்ணவ ஜனதோ தேனே ககியே ஹே பீடபராதி ஜானரேன்னு நரசிம்மேத்தா பாடினாரு. யார் வைஷ்ணவன்னு சொல்றோம்? புறத்தையாருடைய பீடையை பார்த்துட்டு ஐயோன்னு இறங்கி போய் யார் கையை கொடுத்து தூக்குறானோ அவன் தான் வைஷ்ணவன். அதனால அது ரொம்ப முக்கியமான குணம். பகவத் கைங்கரியத்துல அது ஒரு குணம். கைங்கரியம் தான் கர்மயோகமே. நாம பண்றதே பகவத் கைங்கரியம் நினைச்சு தானே பண்றோம். அதனால எது பண்றதும் அவர் கைங்கரியம்ங்கிற அண்ணத்தோட கண்டிப்பா செய்யணும். இருக்கே அந்த சன் இல்லாத சமயத்துக்கு சில காரியங்கள்லாம் கயாசாப்தத்தெல்லாம் போய் பண்றாளே. இந்த டெய்லி ரொட்டீன் தான் இல்லையே தவிர அந்த மாசத்துல அவளால் அந்த 3 நாள் ஒதுக்குன்னு எப்படி பண்ணுவீங்க? வச்சு பண்றாளே, புல்லு வாங்கி பண்றாளே. நம்ம பண்றதுதான் முடியாதுன்றா இருக்கு. ஏன்னா பிள்ளை இல்லாதவா என்ன பண்ணுவா? அதுக்கு இந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனோட அதுக்கும் வழி இருக்கு. பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. அவ பிள்ளை பண்றத நீங்க சொல்றீங்க, அவ பொண்ணு பண்றத கேட்டு கேட்டா அதுக்கே வழிமுறை உண்டு. அங்க யாரும்